Sorry. Uh, welcome everyone for this discourse today. uh, Kalonzo Musyoka says that he deserves the right to be given the opportunity to be the president, and he says that because of the agreement that they had with Baba in NASA, which is dead, he thinks that Baba should be able to support him this time round. So, what do you think? We can have a discourse at least for a few minutes, and on what you think about that, and what you think. What's the future? What's the future of Oka, considering that Martha Karua's side of the divide wants to go away? So, what do you think? What is your submission? What is your thoughts about that? Do you think Oka will survive? Do you think Oka is going to survive beyond after NAC Kenya leaves, or do you think it will stay? So, uh, for your opinion, kindly you can join me on the studio. We just have a chat for a few moments for those who are still able to come on. This is a discourse that you can come in and then uh, go down to the link comment section, and then you can say what you think about what you understand. Politics is getting interesting in Kenya, especially right now, considering what has happened with the developments that have taken place in the sides of Azimio. Azimio is getting together, and if you can remember, it is Baba who has tried to bring the people together, the parties. Most of the parties that are coming together because of Baba. So he has tried to put that. Hi, connect me. Yeah, just click on the link. There's a link I've put there. You come in the studio so that we can have a chat. Just click on the link and then you can join the studio. We have a chat. Uh, Baba has put together Azimio, and according to Kalonzo, he believes that now that the Azimio is together, he deserves he deserves to be given the right to be the president. What is your thinking? My the feel is that maybe Kalonzo hasn't been working hard enough, and okay, even that having been said, Kalonzo has not been able to convince us on why he should be the one to be given the presidency. And if you needed Baba to support him, probably he should have put Oka in such a way that now Azimio would be the ones to join Oka. Probably that way you will be having a bargaining point. But when you're the one who is joining the other side, it becomes a little hard to even take your bargain. I don't know what you think. I don't know what you think. You can come join us on the studio. I've put the link down there. So if you have a view that you want to come and share, you can just click on the link and then you come on the studio. We started a little bit late, but it's okay. You can come on and then talk because a lot has happened. And in the meantime, I can see Baba is trying to put his house in order. He's trying to put the campaign team in order. He has already appointed the spokesperson. The spokesperson who has actually been, mentioned by Kalonzo Musyoka as the one who was the custodian of the document that they had signed. But it should be noticed that the thing that happened with NASA was first of all killed. It was brought to its knees by Kalonzo. He was the first one to say that NASA is dead. Actually, he was asked by one of the journalists then that what is the future of NASA? He said NASA has died a natural death, and they are the ones who went ahead and kind of said that we are pulling out of NASA. After they pulled out of NASA, it was obvious that there was not gonna be NASA anymore. Thank you so much. Yes, Yes, how are you?
How are you, Andrew? I'm fine. I'm fine. How are you too, bro? I'm good, bro. How have you been? I'm fine. Mm-hmm. I'm just watching you. I'm Yes, Diaspora. Naona yes, kile yes, kitu yes. ni Azimio tu. Now this time we are. This is a time for diasporians. No, normally the stage earlier comes in for those people who are not in the diaspora. So there are those people who are in the diaspora. They would want to Yeah. give their views, and so this is mostly the time for them to come on and just give their views, and we try to Mhm. understand from their perspective. What do you think? What do you think about Kalonzo's demand? Because Kalonzo is saying he's he has wiped out. He has come up with a document, and he says that that document is binding, and Unajua kitu ya therefore, kwanza uh-huh, niliona mm, Kalonzo by the way, hiyo document yake hata juu, yeye ndio mtu wa kwanza kutoka NASA, Musalia Mudavadi na Weta. Hao ndio mm, wakuwa mtu wa kwanza kufunjilia NASA. Na hiyo agreement ilikuwa kwamba kama as long as watu wawili wametoka, hiyo ni principal wawili wakitoka NASA imekwisha. mm, Unaona? So hii mambo mengine ya kukuja ni kama umeoa bibi alafu umedivorce, umeenda umeoa bibi mwingine, sasa ndio anakuja na ile divorce ati nilikuanga bibia, na hiyo kitu haiwezi kawaka. ati nilikuanga bibi yako. Sasa niko na hii divorce paper ndio hii. Na already uh, umesaa divorce. So mm, Kalonzo hana kitu yote. Ndio unaona hao manini magavana wengine wote wameshaungana wamemwacha. Mm. mm. Huyu Wewe ana sahi unafikiria hata usioni Kalonzo mahali ataenda. Mm. Na hizo wewe madimandi unafikiria zake ndio ulisikia wewe nani una- alikuwa anasema Alfred Mutua kwamba Kalonzo ana demand sijui ni bilioni ngapi ndio ajoin Azimio. mm. Mm. But Wewe sioni na unafikiria yeye. unafikiria hiyo documentary release iko na uzito wote, kwa sababu anasema anataka kuwa, yani yeye condition yake ya kusupport Azimio ni kwamba aweze, yani Raila amwachie yeye. Do you think that is Mm. viable? Unajua mtu kama Kalonzo, Mm, unajua kitu ya kwanza nimeangalia nini zake zote anafanyanga, hizo nini zote anachazanga mafuragi si hapo nyuma, mafuragi mingi sa Kenya nini. Hii ndio kitu unajua ya kuchipendekeza. Sasa yeye ni public figure, hakuna public figure. Eh. mm, Hata ukisema Kalonzo aitishe meeting ama aende rally hivi, unaona hata watu ni kama unehesabu tu, unaona. mm, mm, So yeye sioni kama ako na nini yote, hata ana uzito, hata asipokuja Azimio already hakuna mm. kitu atamake. Yeah. Na wewe unafikiriaje? Unafikiria akikosa kuja Azimio alafu amue ya kwamba yeye anaenda mpaka kwa debe peke yake, what will be the repercussion of that? Unaona akienda kwa debe, of course Mm, kura kama ni za Ukambani, mostly mahali atapata kura ni Ukambani. mm, Kitu ya kwanza Western hawezi akapata, Nyanza sioni, maybe ukikuja kama Central anaweza akapata kitu kama 1.0%, unaona. mm, So ukienda Garissa sisi ati ako na nini, maybe kura karibu ni za Ukambani, but mhm, mingi sasa tuseme baba ako na 60%, mhm, unaona. Jua mhm, magavana wote wengi watu wote wako kwa ground ni Azimio, mhm, unaona. mhm, mhm. Wewe hata sioni mahali kama atulie tu akuwe mpole. Mm. Anasema kuna paragraph Kalonzo alisoma inasema ati whether NASA wins or not, however what he is failing to acknowledge that the agreement was for NASA and NASA is dead, hence the agreement. Wacha nikuulize anasoma agreement ya kitu ilikufa. What do you think? Amenda amechomoa agreement, na hiyo agreement NASA in the first place ilikufa. That's why nilikupea hiyo mfano ya kusema kwamba umeoa bibi Does it umedivorce, make sense? unaona, Mm. na mlisema it's for better for worse na mmesha divorce, so utakuja bado na hiyo agreement yenye iko irrelevant. Mm. Eh. So what It what makes what do you sense. think is yeah, Steve, what do you think?
Sasa bro, mambo ya leo nimecheka. By the way, pole Remba, kwa nini unanikataa niingie kwa studio? Hakuna mtu amekataa uingie kwa studio Steve. Unajua wewe unaingia kwa studio alafu Leo unachomoka. mimi Ni connection. hapana Ni connection yako. Ni leo connection hata yako. nilikuwa UK saa zingine, unajua tulikuwa na Eunice, unajua Eunice alitusumbua. Storm Eunice. Waje Oh jambo mimi Unajua yeah. nasimama. UK Storm Eunice. Yeah. So maybe ndio hiyo maybe. Ni Na bado connection yako kwa tunasumbuliwa sababu na yule mkura wa Russia, kwa tunakuingiza hivyo unakaa dakika 2 unatoweka. So nashangaa ni kwani what unatoka. happened? Hakuna mimi hapana, mimi data niko simu yangu, kompyuta ni 24/7, kwa hivyo sina nini shida. Nimewasikiza leo nacheka, si kwa nini Kalonzo wanataka tufanye nini? Sasa unajua Alafu hivi Honesty. yes Andrew. leo Wacha tusikie nimeona Andrew anasema. nimeona pia Ani Waiguru amerudi kwa baba. Waiguru. Anne Waiguru amesema nini? Amerudi kweli? Nimeona amerudi. Si maybe Grit amempeleka maybe kabisa. Anne Waiguru amerudi. Sijasoma mengi sana. Sijapata hiyo clip. Umepata hiyo clip Andrew? Nilikuwa na iwatch mchana. Hata mimi. Waiguru alisema kwamba kama sio baba. Uko side gani Andrew uko wapi? Mimi niko Qatar. Uko home? Andrew uko home? Niko Qatar. Okay, but umeona uko na hakika? Okay, sawa bro. Niliona. Ujaiona wewe? Hiyo clip ni ya leo ama ni ya kitambo? Si ya leo. Hiyo clip ni ya leo ama ni ya kitambo? Nafikiri ni ya kitambo. Usituchoche. Hiyo ni ya leo. Hiyo clip ni ya kitambo. Si Nila amesema ati kama si baba nini aingekuja? Ama hiyo ni ya kitambo. Hata mimi nafikiri ni ya kitambo. Hiyo ni clip ya kitambo bwana. Waiguru ako ndani ya nini? Ako ndani ya haezi rudi huku bwana. Ako ndani ya Kenya kwanza. Yes Steve, sema. Wezi wanakaa pamoja, si ndio? Wezi tunawaweka kwa boma moja. Nani unasikia hiyo Malala vile ameambia Rigathi. Malala ameambia Rigathi ya kwamba Rigathi deal kwanza na kesi zake za kuiba mashini za kutreat cancer huko Nyeri. Aache kuongelelea siasa zaidi. Kwanza alikuwa huko Kiambaa kwetu nini ndio. Huyo ni mwizi, hata ndio alitutetea kama mtu hata kaji kusoma Kiswahili ama ni Kizungu, sijui Kawanjiku. By election ya Kiambaa. Huyo ni watu wamesumbua Kiambaa. Kwanza Kiambu imekufa. You can see Kiambu, the richest county, inakuja kuwa 9 years hakuna kitu imefanywa. Hata Giro amejaribu kuliko Kiambu. Naona nani anataka kurudi gavana huko sasa. Moses Kuria. Moses Kuria anasema anataka kuwa governor hapo Kiambu. Sijui. Sasa wamalize Kiambu kabisa. Sasa sisi tutakufa. Unataka tukufe. Wacha nisikie Machogu kabla. Sasa bro, hiyo ni kifo. Hiyo sasa ni kifo. Wacha tusikie Machogu kabla tusikize Steve. Machogu, hebu toa maoni yako kwa hiyo story ya hebu mute kidogo Steve. Machogu, hebu toa maoni yako kwa hiyo. Okay, ni mute. Okay, story ya acha ni mute. Mute usitoke lakini kaa hapo. Okay, nimemute. Okay, sawa niko. Machogu, hebu toa maoni yako kwa hiyo story ya Malala na Gachagua. Unaona itasaidia pale Kenya kwanza kweli? Nakwambia watu hakuna mahali wanaenda. Hiyo ya Malala sijaiwatch bado juu nimetoka job saa hii. Sijaiangalia, so sijafuatilia sana.
unajua jana juzi juzi Gachagua, nafikiri ni juzi asubuhi Gachagua aliulizwa kama position ya Mudavadi ni gani. Gachagua akasema ya kwamba Mudavadi yeye na Weta wanajua ya kwamba position ya deputy president ni ya central. Kwa hivyo nani hawezi aka claim kitu yoyote, kwa hiyo Weta na madividi hawezi claim. Yes. Sasa si kukawaka kule NC, kwa sababu NC immediately wakaandika barua ya kwamba Gachagua achane na hawezi kudetermine siasa za nchi, kwa sababu bado fikra zake ni ndogo sana. Unaelewa? Ni za UDA, yani mchache wa UDA na pia ni za regional, haiwezi kwa determine national politics. Malala naye akamwambia ya kwamba wewe enda shughulika na kesi zako karibu 200 za kuiba mashine za kutibu kansa. Guys. Sasa hapo unaonaje? Kwa hiyo ni nini maoni yako, unaonaje hapo? Sasa unajua kitu ya kwanza, mtu kama Mudavadi alichiwezi. Unaona? Mudavadi aliingia UDA, hakuna agreement walimake, hakuna kitu yote walimake. Unajua Ruto kwa mdomo ako number 1, huwezi ukamtoa hapa. So alimuingiza box, so venye yeye ma-DVD aliingia box ni hivyo, na hakuna agreement walifanya. Waelewana aseme mimi nikikuja nitakuwa faisi wako ama hivi. Yeye aliingia tu mzima, unaona? So hata venye amesema Mudavadi hakuna kitu yenye yote ako huko na Weta. So maybe waongojea kama watapewa hizo ma PS nini, vitu kama hizo ma minister, lakini vitu zingine kama ni vice, of course inatoka ni central sasa. Tuko na Sarah Bowen, habari gani? Wewe umeamka saa hizi? Hii inakuwa time ya watu wanaishi ng'ambo. Wewe ni tunajipanga tuamkie kazi bwana. Unajua hii uchumi imetupeleka mbio Kenya. Habari gani? Habari ya muda? Niko mzima kabisa, nashukuru Maulana. Yes. Sasa naona mnapelekana mbio sana, kwa hiyo boma yenu mmeanza kutupiana cheche za maneno. Naona Gachagua huko amesema ya kwamba mmeshaamua president ni DP na amesema ya kwamba Mudavadi hamkumpatia, hamkumwahidi kitu yoyote. Haya, Malala ndio huyo ameruka, amesema huyo Gachagua aende ashughulikie kesi zake za Nyeri huko. ANC imeandika, yani kumewaka huko kwenyu namna gani? Hata huko kwenu kumewaka. Sasa kila mahali kumewaka. Hii siasa kila mtu amechanganyikiwa. Ile kitu inanichekesha. Hata nimetoka tu mpaka nikasema wacha niingie. Huyu Andrew ni kama anaota. Anasema Waiguru naona hako na deputy huko majuu. Sasa anayepa wapi? Na wako na yeye huko majuu. Unajua huyu Andrew ameangalia clip ya kitambo. Unajua ni clip ya kitambo. Akaota. No, ameenda kwa archives akaota akasema Waiguru naye amerudi. Sasa Sarah. Yes. Mbona mnatuma Kalonzo atusumbue? Si mwache tu Kalonzo aache kutusumbua. Nyinyi mnamwambia mzigo yenu. Mbona mnamwambia aende kuleta? Wewe sasa kama hiyo NASA ilivunjika ikaenda. Sasa anaenda kuleta vitu ambazo sema. You know this guy is being pushed huko nyuma na Mutula Kalonzo Junior. Sasa mzee amechanganyikiwa, haelewi sheria. So alipotoa hiyo anafikiria ni kitu ya jana. NASA ilisha kitambo sana. Ufuja hata saa hizi Kalonzo hana impact. Hata aende akuje NASA, akuje UDA, hakuna impact yenye Kalonzo ako nayo. The only thing mzee akae hata akitaka kwenda Lone Ranger. Aende tu, but ile kura atapata ni very few from Mungambani. Even my own Rift Valley wezi kumvotia hata kura moja. We can even opt for nani? This guy of Maendeleo chap.
because I know in my own county he has one of the MPs from Maendeleo Chapchap. So huyu mtu wako na impact, lakini Kalonzo wachana naye. Huyu jamaa ni watermelon tangu kitambo sana. And I like what Nani said. The other guy who was inside here mwenye alisema hiyo ni kama bibi ile umeenda kupatia divorce na wakati umeenda kuoa anarudi tena kusema mimi nilikuwa bibi yako. Aje na ulimaliza divorce. So saizi I'm telling you Temba, Kenyans wamelewa kwa siasa. Wamelewa kwa siasa. Especially saizi nominations. I'm telling you, we are going for nomination of UDA. Huko juu deputy president anatuambia the election is free and fair. Na hapa katikati mambwewa ni wengi sana. Mpaka unaona mtu anasema I better opt to another party that is in the same line with UDA tukutana August. So hii manyumba haijapangwa, kumepanguliwa na mzee ameenda majuu. Sasa hii Kenya mali tunaelekea ndugu yangu, I don't know, people are mad. If I can take the WhatsApp, yes. Aliacha nyumba ikiungua akaenda ng'ambo. Si angeacha kama ametengeza. Aliwacha nyumba ikiwa safe. Ni kama ile boma unaachi kama mimi sasa hapa kwangu. Si nitatoka saa hizi niende. Nimeacha watoto kwa nyumba. Kuna wale watoto kila mtu, kuna ule mgaidi, kuna ule mpole, mwingine ataamuka apike chai na kule ile mkate yenye iko yote. Huyu mwingine akiamuka anapata chai peke yake. Si vita itawaka kwa hiyo nyumba. So that is what we are in now. And I'm telling you, even our WhatsApps of Baringo. Sarah, mimi nafikiria aliwacha kama nyumba inawaka tu. Hapana, nyumba iko sawa Princess Diana. But hata wewe saa hii wacha nikuulize swali. Umesikia Diana, let me ask you a question. Umetoka saa hizi unaenda kazi, umeacha watoto kwa nyumba. Watoto wote hawakuangi sawa. Ukiwa na watoto wawili watatu, kila mtu wako na akili yake tofauti. Utakuta messes in the evening in that house. The same thing to these parties. If the team leader goes out, messes after another messes. Tusidanganyana, tuambiane tu ukweli. In fact, in Temba, I've been watching some WhatsApp groups in my own county. Leo nimechaka sana. Imefika mahali mpaka the voters themselves. They bring nude pictures of the politicians. Mpaka unashangaa, tuko Kenya kweli ama tuko nchi gani? Where are these people getting these things? Where were these photos before? Yani nimeshika mpaka naambia Mungu tufundishe kunyamaza. This is Kenya. I'm shocked. Bwana ukiingia kwa siasa, siasa ni hatari. Hata mimi niko kwa hiyo siasa. Tulishazoea matusi. Sasa wewe kama kuna vitu ulifanya huko kando unajua zitaletwa sasa. Temba. Let me tell you this thing. In politics, kuwa na heshima zako. Usichanganye politics na vitu zingine. Kwa maisha hata saa hii nikiwa kwa kazi ya serikali, nisichanganye kazi ya serikali na vitu zingine. Kama mimi sasa mama, I cannot changanya na mpango wa kando. Wacha hiyo vitu ikae, weka Mungu mbele. But saa hii wengi wamekuwa drunk na leadership. Mpaka mtu anaacha familia anaenda, zile mapicha zinawekwa tu kwa archives. Saa hizi photos ndio wanakuambia, tell us about this. Tell us about this. Utasema ni? Wow. And it is going all down. Mpaka tunashangaa. Sasa nikuulize, kwa hii mambo hii Malala wanajibizana na kina Gachagua. Unaona itawa affect namna gani hapo UDA? Hebu tuambie kwa sababu najua mtu wenyu mkubwa wenyu anakuja nyumbani baada ya siku 10. I don't know 10 days. It is baada ya siku 10, that is I think it is by next hii wiki tu atakuwa amefika because sisi tuna count day and night. Lakini Sarah acha nikuulize. Anaendaje na watu 30? Ngoja kidogo nikuulize ujibu yote pamoja. Ukijibu hiyo Gachagua na ujibu hii. Anaendaje na watu 31 US? Hakuna shida. Shida iko shida. Shida gani? Temba. Hakuna shida. Temba. Hakuna shida. Hata mimi leo wacha nikwambie. Ndio watu wanipatie time. Time yenu itafika. Sarah.
Sara, nadhania alikuwa akiwacha hao watu nyuma, atakuja apate nyumba imebomoka vile ulikuwa unaniambia. Wewe Zayana, wachana na hiyo yako, hiyo ni mafikira yako, wewe peleka yako kwanza. Wewe songa na yako kwanza. Wacha Sara ajibu. Acha nakwambie. Wacha Sara ajibu. Baba akienda mahali anaendanga na squad yake. Hata mimi sahi kwa politics, when I want to go somewhere, I know huyu mtu nikimpeleka hapa, nikipeleka huyu, huyu hako na impact kiasi fulani, huyu hako na kiasi fulani. Unajua kila mtu anajua watu wake. For now, vile Gachagua amesema, kuna mahali hiyo kitu inatoka, sio Gachagua himself. Masikia? Kuna watu wanatumwa, enda useme hata kwa hii national television. Kuna watu wanatumwa, can you go and discuss this? That is why when you are seeing interviews in these national televisions, unakuta mtu anaingia kwa simu. Hiyo ni message amepewa, hebu uliza hii. Hiyo ni message amepewa, hebu sema hii. So, Gachagua vile alisema juzi kwa TV. Kuna mahali hiyo neno inatoka. Of which wao wakina Malala walipoingia UDA, walai na UDA. Hawako wanajua hii ni nyumba ya wenyewe. Unaweza kuwa forgotten any time. You can be forgotten any time. So unajipanga, usifike kwa hiyo nyumba na ufungue mzigo yote. Fungua kidogo ukisoma hali ya anga. So, sababu ni nyumba ya wenyewe. Hata mimi leo ukinipatia mahali makao kidogo Themba, sitafungua mzigo yote. Nitafungua tu kidogo nikijua hali ya anga inaweza badilika any time. So hii mambo ya kufunga virago ati ukienda kwa mtu na unafungua yote, any time you will get out na utahang huko nje. Si ukanyage huko, si huko. So those people wajipange. Wako kwa UDA, na UDA hapo kuna watu wako na hesabu kali sana. Kali sana. Unapangiwa hesabu ukiwa unaota. Na watu walishaenda na chama kitambo sana. Kwa hivyo Sara, wewe unasema ni ukweli ya kwamba Kenya Kwanza Alliance ni UDA. Si nini hiyo vile nani alisema, kwa sababu Gachagua alisema ati Mudavadi na Weta wakikuja walikuwa wameambiwa ya kwamba tayari tumeshajipanga ya kwamba namba 1 na namba 2 kuna mahali inaenda. Sasa wakikuja walikuwa Themba, wacha nikuulize tu, this is a very common question. Mimi nimekuja kwako na kwako wanasema ni kwa Themba. Na nikileta marafiki, should I tell my friends that hapa ni kwangu ama nitasema nimepewa hii nyumba na Themba? Zitabado tu ita remain kwa Themba. Yeah. So that is how it is going on in UDA. Watu wa Kwanza Alliance wamefika na wamekuja kwa UDA na hiyo boma ni UDA. So Kenya Alliance ni UDA, sio ya kina Musalia, ni UDA na hao watu wajipange. Nakwambia this time weka tu aje ifike mwezi wa 6. Hapo ndio utajua kuna watu walikuwa walevi kitambo sana. Wengine hata wataanza kutembea kwa barabara bila manguo. I'm telling you. Sasa Sara, mbona mnafanyia Mudavadi hivyo bwana? Kama kuna nchi ile ni hatari kwa hii dunia ni Kenya. Watakupanga saa 6 kamili. Mimi hata saa hii leo nikitaka kitu kwa Themba kwa sababu ya politics. Nitajilalisha chini kabisa mpaka unasema hii kitu kabisa huyu mama yako sawa. Acha nipate hiyo kiketi. Kama hata simu yako nitapata. Dunga mpaka after 4 years. After 4 years naanza kukutafuta. Na hii ndio tunaita Kenya. In fact, I was even seeing another clip mtu akisema our former MP hata saa hii ukifanya reverse call hata kupigia. But the last 4 years simu ilikuwa Malaysia. This is Kenya. Yes. Ulikuwa na swali kwa Sara. Na lazima tuambiane ukweli. Hapa tuzidanganyane ati huyu ni mzuri. What these people are the same. Hakuna ile mtu mzuri. Tuambiane tu ukweli. Na tusianze kupamba these politicians. Where were they for the last 4 years? But now zile mazimu zilikuwa zimesimwa. Zote ziko on. Na ukipiga hata reverse call, they will call you. Unakuta hata wengine leo si walikuwa wanapalilia kwa mashamba. Wengine kuna hata one politician nimeona kwa social media anashuka nywele. Ngoje after August this year kama utawahi pata. Na ni mwanaume anashuka nywele. Just wait after this August, September utawaona for another 4 years. So tuambiane tu. Ziano ulikuwa na swali kwa Sara. Uliza Sara.
Ziana ulikuwa na swali? Sara, nakuuliza tu dadangu. Ndio hivyo. Nawe unasimama kwenye kiti? Nani mimi? Kiti ambacho mimi kusimama saizi I will give out my by mwezi wa 4 bado. Endelea na swali lingine. Na ikiwa utasimama utatenda vile umesema sasa hivi, utapeleka simu Malaysia? Ziana, I personally I was born in a political family, yani familia ya politics, and I know about politics. For now, hata saizi nikifika kwetu, that is my home county and my, especially my ward where I'm coming from and my sub county. Kuna mahali sisi tuko na usemi, tukisema we are not going that way, we are not going that way. So these people fear mpaka unatafutwa kwa hali na mali, because when you talk in a crowd na useme it is like this, because saizi tunataka wananchi. Now as personally, I like giving example of my own county, especially Baringo Central. Since 2017, we never voted Jubilee as an MP. We voted for an MP who came with a ticket of Maendeleo Chapchap. Not thinking that we are voting for the party, we are voting for someone individual that he will do for us. Na tumeona kazi yake. And I think God willing, this mwezi wa 4 tunafukisha yeye pia aende, because kazi zake hakudeal na individual na brokers. Alideal tu na watu, yani anafanyia groups, na hii mambo ya basari alipeana in a right way, of which size people are fighting him. Those people who are selfish and I can call political brokers, hawamutake because hakuna kitu ile wameponea. So Kenya ya saa hii shida imekuwa ni mingi, people are looking for money everywhere, every corner. But to me, huwa napenda kuambianga these politicians, weka simu on. If you don't want to talk to me right now, give me a message, I will call you later. Lakini mambo ya kuweka Malaysia after 4 years, unakuja kwa nani? Unakuja kwa nani? In fact, even one of them, we were asking him the other day, wewe unakuja kwa nani sai? Wewe enda na hiyo Malaysia yako itakupigia kura, tukutane kesho kutwa. Swali langu la mwisho Themba. Yes. Sara. Yes. Ninataka unizungumzie kuhusu, kwa sababu unatoka kwa Gideon Moi. Yes. Gideon Moi anaenda kusimama ama yeye bado yuko tu katika ile harakati ya kuungana na ile oka yake? Kuna kiti ambacho anaenda kusimamia? For now, I don't think kama Gideon atasimama kama Senate ya Baringo Central, because amesema anaenda kiti ya juu. Na hiyo kiti ya juu hata tujui ni kiti gani ile ya juu. For now, we about this UDA and other political affiliates, kuna watu wamesimama, na tunajua the senators wenye watasimama wamesimama ya Baringo County, tumejua ni certain amount of guys, na tunajua ule mwenye anapita asubuhi na mapema. So mambo ya Gideon sisi tunasikia anakuja huko juu, sijui anakuja president kwa pande gani, is it toka ama nini, atujui. Sisi tunamwangalia tu, atujui, we don't know kabisa Princess Ziana. I personally, I don't want to take mzigo ya mtu. I personally sijui, and I don't think hata akisimama sijui. Hapa huko saizi imekuwa ni hatari kwa usalama. Okay, Adams, kuna swali kwa Sarah? Kuna swali? I have a question for you, Sarah. How are you? I'm good, Adams too. Yeah, I have a question. Now, nimesikia vile unaongea. So, going by the way you're talking, my question is, if you guys in UDA cannot be trusted by 2 guys, Mudavadi and Wetangula, how do you want us to trust you with the whole country? Over 50 million. What? That is why I came to one question that I asked Themba. Adams, tuseme for example nimekuja Nairobi, si ndio?
Si umenipea makazi ya kuishi kwa siku Ye- karibu kadhaa ndio nijitafutie kwangu. Yes. Nikileta mgeni nitasema ni kwa Sara ama ni kwa Adams. Nijibu tu hiyo swali. Ni kwangu. Eh, so hao watu the other guys should come in a clean way. Usikuje kusema ati UDA ni kwako na ni kitu yenye umepatiwa makazi ya kukaa ndio wakupime hali ya anga, kama pressure yako iko sawa, kama immunity yako iko sawa, hapo tunakuabsorb. Lakini saa hizi bado huko kwa waiting bay. Kama saa zile unaenda hospitali, ukienda hospitali unaenda kudungwa direct ama unaenda kufanyiwa observation na daktari angalie uko na ugonjwa gani. So kumaanisha kwamba UDA and Kenya Kwanza is one thing. Hakuna kitu kama alliance. Sisi hatuna kitu inaitwa alliance. Alliance ni kitu gani hiyo? I'm done. And Adams, don't misquote me. That is my own view. Usikuje kusema niliambiwa. Hiyo ni view yako, nakwambia. Ukisikika na Mudavadi, ukisikika na Mudavadi naongea hivyo na vile. Last one. Did you say Let me tell you Themba. Wait, did you say you're from Baringo? Themba. Ngoja Adams. Themba. Ile kitu wanasema kwa hii dunia. Me, I don't fear anyone. Hata kama Musalia anataka kunipigia, I will give him the same dose that I'm giving out. Na nitamwambia tu ukweli vile kuko. The only person that I can fear is only God, because he can take my oxygen anytime. But binadamu ile tunafuta the same oxygen. How? And I'm the one who put him there. It is only that photo of mine ndio ilimpigia kura. So, why should I fear? Hii ni Kenya ya kutoogopana. Tuambiane ukweli. Na kuna watu wengi tunaogopa kuambia ukweli. This time round, let us speak the truth. And the truth will set us free. Ulisema unatoka Baringo, si ndio? Mimi natoka Baringo. Okay, sasa uko Baringo, hold on. Uko Baringo, how is the fate of Kanu? Kanu ikoaje huko? Huko ni kubaya nani? Fate of Kanu, nafikiri mahali Kanu itapigwa peke yake ni a place called Tiaty sub-county. These are the 5 sub-counties ni kubaya. Huko ni watu wamebeba ulbaro. Na nafikiri saa hii chama cha mashinani inakuja tena hii ya Ruto CCM, because it is aligned to UDA. But mambo ya Kanu uliza Tiaty huko. Sara Mudavadi akikutana na wewe atasema wewe unamwambia vibaya. Kwanza yangu mko nayo kama hapa. Mko na namba yangu, you can even give him. Mimi siogope, nitamwambia ukweli. Kitu ya kwanza unajua nasema vibaya ni kwa sababu Mudavadi ndio alikuwa mtu wa kwanza kuleta earthquake inaitwa Kenya Kwanza. Sasa mkamfanya akaleta earthquake, alafu sasa mnamwambia ya kwamba hata hiyo namba 2 hataona. Yaani mnataka kupatia Mudavadi mtu wa kutoka Western Germany party leader, mnampatia party leader wangu, mnampatia sports, minister for sports. Seriously? Wacha nikuulize Themba. Wewe unasema earthquake, kuna vitu zingine ile tukiona tunajua kweli hapa kuna earthquake itaingia. Lakini kuna zingine sijui hata nitasemaje, unaonanga ile wind yenye inazungukanga hivi kwa desert places. Hata haiwezi fikia hiyo. Unagonga party leader, former vice president namna hiyo, na vile alijitolea ameleta earthquake. Wacha nikuulize, former vice president for how many months? For 3 months. Alafu hiyo ni kuita hata former vice president? Hata mwezi kuheshimu hiyo ya kwamba mpatie hata vice president. Unajua I don't want to talk a lot. Wacha tu ninyamazie hapo kwa sababu bana Sara sema, kwa sababu unajua leo Malala aliongea vibaya sana, kwa sababu mliwaambia kwanza, mkatuma Gachagua, nyinyi wenyewe mkatuma Gachagua, mkamtuma kwa Citizen aende kuambia ya kwamba already a team imeshaundwa. Amwezi kutuma Gachagua aende Citizen, aende address mtu ambaye aleta earthquake. Mnatuma kwanza mtu ambaye ako na corruption cases aende kuongea hivyo. My brother, let me tell you, hata hii watu wote wenye unaniambia corruption cases, nani ana corruption cases kwa hii wakubwa yote hiyo ni hakuna kitu ya maana kwa hii watu yote.
ingekuwa ni mimi kabisa niko kwa hii nchi, watu wote wangetolewa waweke fresh blood. Hii mambo ya kusumbuana hapa na hii watu, kila mtu hapo ni mwizi, kila mtu ni nini? Sasa hii ni vitu gani? Na siwezi tetea yangu, kila mtu wako sawa kwa hii nini. Ukifika pandi unagongwa pandi, ukifika pandi kuna watu wanaenda kusanitiziwa huko hapa hivi. Sasa uniambie gani na gani kwa hii watu? Haya, Mokogoti yako na swali anataka kupatia, alafu Princess Yana pia yako na swali. Mokogoti. Yes. Ni nini mnanivamia leo? Mnatakaje? Uliza Sara, tunafurahi sana, at least unatupatia habari. Uliza Sara swali. Najua Sara ameamka hapa. Wameamua kabisa wanafukuza Mudavadi. Wamesema ya kwamba Kenya Kwanza Alliance ni UDA na hawataki mambo ya Mudavadi. Kama hata kubali kuwa Minister for Sports, anyamaze, akae kimya, angoje asaviwe chakula. Hata Mogoti hajauliza. Wewe Mogoti, I think you are rakisi. Umeona mtu yako vile amehama kwa sababu huko ndani hakuna mambo ya looting kwa UDA. Kila mtu ameweka macho kama globe. Okay. Temba, acha mimi niongee. Niko karibu kwenda kwa nyumba. Okay. Sara. Yes. Okay, huyo mtu wetu mwenye alihama, hata mimi ni Mkisi in fact. Even mimi nilisikia poa. Huyo mtu ni huyo alikuwa analeta mzigo huko Kisii. Tungechagua Ruto. Hakuna kitu alifanya hata akiwa member of parliament. Temba, tukiongea ukweli. Wakati hata nilikuwa mwanafunzi. Ndio hiyo. Wakati nilikuwa naenda hakuwa na rami hata moja constituency yake hiyo wakati Temba. So sio hiyo tu unaongea. Sara. Yes. Kuna nimesikia kuna senator mwenye wa Lift pale amehamia chama cha kazi na nimeona sio senator, it is not a senator, it is a governor. Governor, yes. Yeah, sorry, governor. He was one of he was alikuwa anafanya county assembly ya Baringo. Na kuna kitu kingine nakuulizia sasa. Niulize tu. Naona Kutunyi anaendelea sana kwa Jubilee yako sawa. Sijui sasa unajua nimeona tutachagua uniform Lift pale yote sasa. Huyu Kutunyi kama hakuna chaka ama abebe viraga aende nyumbani. Wacha nikwambie ya Kutunyi huko kwao huko mlima huko karibu na mali nafanya kazi. Mambo ya Kutunyi kama hawezi kuja kusukuma ulbaro, huyo jamaa anaenda nyumbani saa 11:30 asubuhi. Umesikia? Yeah. And I'm telling you, Sikiza, let me be very frank. I don't think whether some, but I normally napendanga kuongea kuhusu my county because this time round, sisi wale watu wa kupigia party. We are voting individual. Hata ukikuja leo Mogoti na chama yenye imeandikwa sijui miti gani ama imekuja na nini, so long as uko na alliance na wananchi na unafanyia kazi wananchi, we will give you. And I'm telling you, that 2017 we had an MP who came with maendeleo chap. That is my MP Baringo Central. Na hatukupigia Jubilee, tulipigia maendeleo chap because of what? Kazi ya huyo nini politician. Hatupigi kwa sababu ya chama. Chama ni kitu gani? Chama ni kama hii nguo yenye umevaa sasa, huyu amevaa ya green, Temba amevaa dotted, wewe umevaa ya black. Kwani hiyo utakula hiyo ama unakula kazi yenye mtu anakufanyia? Okay, Sara, mi ya mwisho, mi Temba je naomba tu Wakenya wenzangu. Temba. Sara kidogo. Mimi naenda. Sara mimi naenda. Mimi je naomba by the way. Chukua swali ya mwisho kutoka kwa Mogogoti twende kwa watu wengine. Sara, leo umetufurahisha sana lakini swali yangu ya mwisho, Sara, nimeona wewe ni kama ni politician mzuri. So mimi je nitaweza kuambia kama Mogogoti kutoka Kisii, please mhubiri amani because sisi ni wanyonge bad. Sisi ndio mnatumia vibaya, mnatuambia tubebe mawe, tuende kukimbisha watu na mnatulipa. So mimi naomba mhubiri amani. Mogoti, amani itawale Kenya. Kabla hujatoka, wacha nikumalizie. Ni sawa? Where I reside is Uasin Gishu County. And pale Uasin Gishu tunaimba amani every now and then.
My immediate neighbors here where I stay, I don't have a Kalenjin here within my vicinity. The tribes are Kikuyu, Luya, Luos. In fact, even my MCA where I live right now in Wazingishu is an MCA from ODM, NASA. So hapo sisi tunahubiri amani. Atuhubiri huko juu ati oh mimi ni mtu ya Ruto, oh mimi ni mtu ya Gideon. Kwani Gideon ananiletea chakula kwa meza ama Ruto ananiletea kwa meza? Those are part-time things. But now lazima nikae na my immediate neighbors, nikae na hao kwa amani. Haya, asante Sara, najua bado uko hapa, lakini swali ya mwisho, wewe Ruto Yes. na Raila, unaona nani anaenda kuchukua hii kitu? Nilikwambia nini Temba tangu siku ile? And I've been telling you hii kitu Ruto anabeba. Na wacha nikwambie, akibeba kuja uniulize nikupatie mbuzi mbili. Live hapa. Wacha hii watu wa kuangapu 1 2 3 4 5 wawe waishahidi. Najua Princess Ayana hako, Adams na kuna ambassador Aaron najua tunakuanga naye hapa. So you will be my witness. Bear me a witness Aaron. Takupea mbuzi mbili. Ruto anachukua Temba. Ngoja hii mbuzi, ngoja. Wacha wewe, wacha. Ngoja hii mbuzi yangu nyinyi mjue imeingia. Sara, Yes. umesema Ruto anachukua. Yes. Raila akichukua ni kujie mbuzi. Kujia mbuzi Ruto akichukua, unasikia, Ruto akichukua kuja nikupee mbuzi mimi personally mbili za kutoka Baringo. Na Raila akichukua, sasa wewe ndio utanipatia kenye unanipatia because hii ni bet. Hapana, hiyo ni fake bet bana. Sara Wewe na Sara, wewe ni mwerevu wewe. Unaona unataka kuhepa kunipatia mbuzi. Raila akichukua unanipatia. Haya, sema. Nitakupatia mbuzi na nimekupatia surety that I personally am Sara, si baby mzigo ya mtu. Mimi nakwambia yangu yenye iko kwa roho. Ruto anabeba asubuhi na mapema. Na akishabeba hiyo asubuhi na mapema, mbuzi yangu unapata mbili. Haya, na Raila akichukua unanipatia mbuzi bado? Hapana, si umeniuliza Ruto nani atachukua? Si nimekuambia ni Ruto. Haya basi, tumemaliza. Haya, Ziana, acha tuende kwa mtu mwingine. Ziana, uko tayari? Haya, Adams, karibu. Tumemaliza mambo ya Sara ama bado anaendelea? Sara yuko hapa, endi mahali. Nimemaliza, niko hapa mpaka I'm still mpaka 5:20. Ndio nijiandae bwana kwenda kwa asubuhi. Okay, sawa. Haya. Adams. Okay, the topic today, I just want to say something a little bit about His Excellency Kalonzo Musyoka. Have you seen the topic? That's what I was asking. Okay, the topic is Kalonzo ako na demands, anataka kupewa apewe, yani anasema irreducible minimum. It's either I'm the flag bearer or no deal. Malala amezusha huko, anasema kwamba Rigathi asiongee mambo ya siasa ya nchi, aende ashughulikie kesi zake za corruption kule kwa county. Alafu Oka pia kumewaka, Narc-K inasema ya kwamba ipewe muda wa kuangalia hiyo deal. So what do you think? Yeah, now Kalonzo Musyoka Kalonzo has become a nuisance, because when you go to make a deal, negotiations, there is give and take. But this guy is not doing that. He has his demands put on table, barely and square, and he says that it is either him or no deal. So the $1 million question is, Kalonzo Musyoka is having less than 2 million solid votes. Right, that is the focal starting point. Raila Odinga is having 5 million plus.
And Kalonzo wants to come in and is demanding, and he wants to be supported. Adams, nyamaza kidogo. Mr. Temba, mute Saimo. Okay? All right. And Mr. Kalonzo wants to be supported. I think this guy is being blackmailed. But, like I said, this Kalonzo Musyoka, I think, is being hostage. He's being held hostage by a group of young politicians from Cumberland, the likes of Senator Wambua, Senator Mutula Kilonzo Jr., and Wakina Manzo. How that group? It's a clique of like 5-6 guys. Because Kalonzo, with his nature, is not one guy who can make a decision. He's 50-50. He's always being informed by the media and the social media and the gossip. He trusts what goes around, the gossip and the rumors. That is what he believes in. That's what informs him. He really don't make his personal decision. And from the look of things, he's ranting so much in the media. This one tells you that in one way or the other, maybe Kalonzo cannot even meet with Raila Odinga. Like Ameshindo, he can't really get the guy. That is why he decides to address Raila in the media. And then today you saw he had that letter. I call it a letter. It's some leafy document of the agreement that they had before during NASA. But the question is, Kalonzo Musyoka was the first person to leave NASA. NASA was disbanded. It is no longer existing. You are going into a marriage. You were once married to somebody and you got a divorce. But before you got the divorce, you had some promises. You had, the things that you are doing with your ex, and now you are getting into a new marriage again, and you are carrying your demands from the old marriage to the new marriage, and the other marriage had been dissolved. That is what Kalonzo is trying to do. And secondly, I think Kalonzo is just playing games, but he only has 2 options. Number one, Kalonzo wants to be the DP, because I don't think he really wants to be the president. He wants the DP slot. But at the back of his mind, he knows very well that that slot goes to Jubilee in Mount Kenya, because there is a deal between ODM and Jubilee that in Azimio technically, like Sarah was telling us, that Kenya Kwanza is just UDA. Azimio technically is just ODM and Jubilee. And these people had a informal agreement that ODM will fill the word president, and the UDA, and Jubilee will be given the DP slot. That is technically the larger Mount Kenya region. So the DP slot goes there, and Kalonzo knows this. So he's trying to disorganize this thing, and so that he can get what? He's just drawing attention so that he can get the DP slot. And then the rumors out there in the air, somebody lied to Kalonzo that you're the kingmaker. Kalonzo has never made any king, not even a prince, not even a princess. Who has he ever made? But he believes in his head that he's the kingmaker. What I know is that Raila Odinga is going to win the election square, but he's going to win with or without Kalonzo. But when it goes with Kalonzo, if Kalonzo supports Raila in Azimio, if Kalonzo joins Azimio, they are going to win with a landslide, like a huge margin. But if Kalonzo don't join, like he decided to go it alone, or maybe join elsewhere, which I don't think Kalonzo will either join Azimio or go it alone. So if he don't, in an event whereby he don't join, the Azimio will still win 50+1, but the margin will be very narrow. So the only impact that Kalonzo could bring, according to me, was just going to widen the gap. Because even if Kalonzo decides to go it alone today or tomorrow, it doesn't mean that
Azimio wing is not going to get votes in his backyard, we'll still go there and get votes. But with him, we can never go rock the other backyards to get votes. We will get votes there, however little, whether 20% or whatever, votes will still come there. So him going alone is not 100% guaranteed that he'll get all the votes. No. So Kalonzo is just looking for landing ground. But it sounds so silly. You cannot, Azimio is not something that was just made overnight. Handshake happened in 2018. These people have been building this thing step by step, until now they're in the peak of it. And then you just want to jump from the bush that, hey, come on, I'm the one, give it to me. Who is stupid? Who's being a fool here? This is my take. Kalonzo is, let him go to hell. If he can't join, let him go to hell. We can do without Kalonzo. He's not oxygen. That's what I can say about Kalonzo. About Malala and and Rigathi feud, that one just tells you that there is a smoke in the other house. There's a smoke in the second house, the lower house. There is fire brooding there. Things are not easy. Because now that Musalia Mudavadi decided to travel together for 10 days with the big boy, and they will be together in each and every step. And some from the Mount Kenya, they were expecting to be given the deepest slot in UDA in that alliance. And their only hindrance is Mudavadi. And Mudavadi is now together, hand in hand, with the big boy. And some days back there, some 2-3 weeks ago, the DP in some public rally hinted that Gachagua could be the man. So I think that one got into his head. So it's like, hey, this guy's with the big boy again. My slot is going, So it's just bitterness, and Senator Malala, his nature, will do everything to defend their side, even the Secretary General. So I think it's a normal feud. That one will always happen there, but I don't really think these people are going to hold for long. But that one depends with Ruto. When Ruto said left hand, it will be a left hand, whether Gachagua likes it or not. If Ruto comes back and say now it is forward march, we are marching like this, it will be like that, whether Gachagua likes it or not. So the buck stops at Ruto in UDA. All of that, any other person else is just an entity. Ruto is the real guy. Thank you for now. Now, I have one question I want to ask you just as a comment, because you've tried to comment on it. Yeah. So BBI goes, BBI fails. After BBI has failed, Raila decides to go around the country. Then he launches Azimio in Nakuru. Kalonzo decides to go with Mudavadi and Wetangula, and then they launch Okoa Kenya. They go around their campaigning. Then Raila goes around, he popularizes Azimio la Umoja, and then of course now both of them have gained traction. Oka is struggling somewhere. Oka are yet to bring out their candidate. Then before they agree on who is going to be the Oka candidate, Mudavadi balls out and Weta, and they join UDA in the name of Kenya Kwanza. Raila launches his bid and he decides, okay, fine, I'm going to launch my bid, and my bid is going to come through Azimio. So Raila is actually working to put this vehicle. Kalonzo, in the meantime, is dilly-dallying with his Oka. He's trying to visit everybody else whom he thinks is supposed to be supporting him. Then he wakes up, and as Azimio is forming up, he takes up his time. He doesn't decide early enough. So during the NDCs, when everything now is working, is when he says that he's thinking of joining Azimio. Then he comes and then he says, okay, fine, wait for me, I'm coming. But as he's coming, then he decides, oh, hold on. Before you go on, this guy who has built this Azimio had agreed with me that he was going to support me. Do you think
This guy is being genuine. I don't think he's being genuine. He's not being genuine, and I forgot that part. This is the thing. Kalonzo comes and say that Raila owes him, like, they have a betrayal pact. Raila owes him, right? Because of the promise that he made. But this is the question. Raila owes you, fine. People owe each other. He owes you that, whatever the promise, we don't know. But now, what about the public? Kalonzo wants this thing because of him. It's him. You owe me. Raila owes him as himself, one man, Kalonzo. Yeah, but so Kalonzo wants this thing for himself. Yet Raila, before Raila decided that he's running as for presidential candidate on ODM through Azimio, he kept people guessing for so long. We were guessing here for so long whether he's running, he's not going to run, he's going to support somebody, until he came out. And he used to come out in the public telling people that he's still consulting. He's consulting the people. Then finally, the people insisted that he is going to run. So he came out as a people's candidate. So with Raila Odinga, he's running as a people's candidate. But Kalonzo wants this thing for himself. And the agreement between, the reason as to why Kalonzo wants this is because of the agreement between him and Raila. And that is for two people. That is between them. We were not there. He was not bargaining on our behalf, So I think Kalonzo is blackmail. It's blackmail and it's being ingenuine. Actually, you have said something very important there that I think that is what people need to get. Kalonzo is not understanding that Raila is not his own candidate. He is a candidate of the people. You realize even the Secretary General said that when Raila was going around, he was going around asking, he was asking people if he can run. Consulting. Yeah. Yes. He was asking people if he can run. And then when he decided that, yes, now I'm going to run, it was the people who said. And in fact, the Secretary General said that Raila, when he asked people, he didn't even make application to ODM. ODM said that you are the one we want. Yes. And Raila, as at the moment, it is not him who decided he wants to run. Now Kalonzo sits back and wants Raila to leave him to be the president after Raila has built all this base around him. He has Oka. What base does Oka have? Because we will be having a different talk today if Oka could be having a similar traction, where you are having Oka, where Azimio actually is going to join Oka. But now when he wakes up and then he says that Raila promised him in Nasa, Nasa is dead. He killed it. So why do you talk about a dead thing? Marriage. Thank you. Let me bring someone else. Ziana, are you ready to talk now? Yeah, I'm ready. Thank you, Temba. About Kalonzo, I've always been saying here that I don't want to talk about Kalonzo. Kalonzo kazi yake tukiangalia, unaona anaanza kutoa mambo ya kale. Anaanza kuleta eti barua ya NASA. Analeta barua ya NASA, ndiye anatoka nayo pale. Anaanza kuelezea watu vile ilivyo, vile walisikizana, hata ajui ya kwamba NASA ilishakunjwa na ikatupwa kwenye kaburi la sahau. Sasa analeta maneno yale yamepita kabisa. Lakini mimi wale ambao ninawaona wanamfanya Kalonzo awe hivyo, wa kwanza ni huu Manzo na Mutula Kilonzo Junior. Tukifuatilia mwingine, wale wanataka waingie katika Oka, Moses Kuria, Martha Karua, ndio wanamkazia Kalonzo. So Kalonzo
hana la kusema kwa vile tunamjua yeye ni watermelon. Sasa anashindwa, ni kama fisi ambaye anatamani aingize mguu pande huu, anaona kuna nyama kidogo, sio ati ana mahali pa kukula zaidi, kwa sababu alishawacha vinono vimeenda. Sasa anaona pande hii kuna nyama, anaona akienda mwenyewe hamna nyama, lakini watu wake ndio wanataka, kama kina Ntula Kilonzo. Ntula Kilonzo ni kama Malala kwa nini ya Mudavadi, kwa sababu yeye anaangalia mali pake, anaangalia kile kiti anaenda kugombania kile cha governor. Kwa hivyo aangalii Kalonzo, lakini ameziba Kalonzo kichwa ya kwamba unaweza enda peke yako na ukapata hii kiti, ila hali anajua Kalonzo hawezi. Kwa hivyo anapigania kiti chake. Maneno ya tukizungumza kutoka tena neno la Malala na Rigathi, tusichukulie Malala hivyo hivyo. Malala sasa unajua anapigania kwa sababu tayari alikuwa ameshaeleza watu wa Western kwamba ni Mudavadi ndiye anaenda kukua nini, anaenda kukua makamu wa rais. Sasa anaona kama hata kuwa makamu wa rais, hata yeye kiti chake cha governor hawezi pigania kwa uzuri. Lakini uwezi ukajua sasa hivi Rigathi yeye anazungumza hivyo, mambo ilikuwa imeshatengezwa yote yakaisha, lakini uwezi jua mtu anaweza badilisha. Akawa vile wameenda nini, unajua bwana akiwa na mke wanazungumza kila wakati. Tunaona sasa ni Mudavadi ndio yuko karibu, huyo ndio mke ambaye yuko nayo sasa hivi, wanazungumza kila wakati, anamnongonezea maneno. Kwa hivyo hata Mudavadi, Ruto anaweza rudi akajaribu kupindua maneno kidogo aseme, lakini pale anaona maneno yake hayawezekani kwa sababu Mount Kenya itakuwa imeenda. Sasa naye Ruto ako katikati, anajiuliza niambie hawa ukweli ama niwaambie, niwavute mpaka wafike wakati wa mwisho. Kwa hivyo tunaona ako na wake wawili, hataki kuambia ukweli. Ako na Rigathi na ako na Mudavadi. Sasa hapa anaona nivute Mudavadi nimwambie ukweli ya kwamba hatakuwa mke wa kwanza, ama niambie Rigathi ukweli ya kwamba itakuwa ni hivi. Kwa hivyo hapo Ruto bado ndio mwenye kusema. Hao wake wawili hawana jambo, kwa hivyo Rigathi anyamaze, hana msemo. Asante sana Bwana Themba. Okay, asante sana Sara. Unajua hapo kwa Rigathi na Malala wameanza kupelekana mbio, lakini wacha, najua hapo hivi karibuni kutakuwa na fireworks kwa hizo. Sisi unajua Sara, wacha vile Sara ameongea hapa. Sisi Kalonzo Musyoka babu, najua yeye plan yake iko tayari, calendar amerelease leo ako Nakuru. Kesho kutwa ako Sara, umeona hiyo calendar? Nikusaidia kwa sababu nyinyi watu wa UDA, mtu wenyu siku 10 atakuwa ako mbali. Wacha nikusaidie na hiyo calendar ndio uone. We Themba, hata sisi tuko kwa break nani? Tuko kwa break. Siasa haitaki break bana. Siasa unajua kila siku. Hata baba alikuwa ameenda break. So amerudi sasa. Sasa wacha tumpe hiyo break. Kesho leo tuko Nakuru, tunagonga Nakuru, tukitoka hapo tunaenda kupokea watu wa Kisii. Unaona Omingo Magara, muliamua kutesa Omingo Magara, tumemweka treasurer. Omingo Magara hata kura ya bibi yake hawezi akapata. Mmemweka treasurer na pesa mpeleki kwa akaunti yake, mnaipeleka kwa akaunti ya mtu mwingine. Nyinyi ni watu wabaya sana hapo UDA. Harun, habari gani? Karibu. Kidogo Themba, nijibu sawa sana. Nimesikia pole Aaron, kidogo tu Aaron.
Nimesikia Princess akisema nini? Akisema ati kuhusu story ya mabibi. Let me clarify kidogo. Obvious, unajua saa hii mwanaume si yako ameoa bibi ya kwanza. Sasa ako na bibi ya pili. Na huyo bibi ya pili ni Musalia. So mapenzi bado yuko moto moto. Hawezi watu hapa nyuma. Anabebwa ule mwingine, unajua Rigathi saa hizi yako na mimba. Sasa hakuna vile inafanywa. Huyo tu abaki huko, achunge azae, wacha atembeze Musalia, akitembeza ajue mambo kunaendaje. Then within 10 minutes hakuna mali hao mabibi watatoroka. Bwana ni ule ule, utatorokaje na tayari alishakupatia mtoto, utaenda wapi? Hakuna. Sasa ndio swali tuliuliza kidogo, ndio swali tuliuliza. Mudavadi mnamtesa saizi, akitoka mko na bahati gani? Kwa sababu Mudavadi mmeanza kumpiga hapa, mmemwambia yeye hata kama amekuja, unaona vile mnamwambia. Rigathi anaambia Mudavadi, zoea sehemu yako, unaona, zoea pati yako. Mudavadi hata akitoka hakuna ile problem, lakini Gachagua akitoka yuko problem. So you people be very careful because Gachagua ataenda na Mount Kenya wote. Yes. Na so unajua Gachagua tayari saa hizi mzee anamchunga juu tayari yako na mimba ya mwezi 3 ina hapo. Yeah. Unasikia? Na hakuna siku mwanaume ataacha bibi yake ya kwanza ile anamfukuza. Sasa hii Musalia anachungwa kupeleka hadi kidogo. Sasa ngojeni, itabidi mnaongea mmoja kwa sababu viongeaji wote akitoka hiyo bibi atakuwa ameenda, na hata huyo mtoto iko ndani atakuwa ameenda. Kwa hivyo lazima arudi chini, afadhali ashike break kwa huyu nini mpenzi wa nini wa nyuma huyu, sawa? Magi. Yes. Wanasemanga Kademba, wanasemanga moto ikiwaka kwa nyumba, bibi akikuwa mkali, hata wako najua bibi akikuwa mkali unatoroka kwanza, akirudi ile pressure imesharudi. So kuna moto hapo, so mzee amesema acha atulie kwanza kidogo, ndio akirudi mambo imeisha na mapenzi inaendelea. Haya, Sara tutangoja. Magi, ngoja utapata nafasi yako kujibu Sara. Wacha tusikie Harun, alafu tutakuja kwa Magi, alafu tukuje kwa Magi. Harun, karibu. Sawa, asante sana Mr. Themba kwa kunipa nafasi. Ai, unajua leo nilishangaa mbona Mr. Wekesa alifunga mapema jo. Yeah, 2 hours, but ni vizuri nimekuona umerudi, ndio nami nikasema hapana. Ngoja kidogo ni clarify hapo so that at least kila mtu aelewe. Ni good umeuliza. Ilibidi tufunge mapema kwa sababu unajua Wekesa ni kama akina Sara ni kuamka, ameamka saa hizi. Sasa wanaenda kulala mapema na hakukuwa na mtu ambaye angekaa kwa studio, so akafunga. Sasa mimi najua masaa kama haya ni ya wale wanaamka kama akina Sara na watu wa Diaspora, so ndio tumekuja tuwapatie nafasi pia mchangie, alafu ndio tuweze kufunga. Poleni sana. Naamini ya kwamba labda kesho Bernard atakuwa, so show zitaenda kama kawaida. Asante sana Harun kwa kuleta hilo jambo. Unaona tumepata Sara amepata sasa zile anataka kwenda job. Haya, endelea Harun. Yeah, thank you so much for that clarification. So mimi ningesema namna hii. Ni vizuri Sara, nimesikia vile amesema kuwa Mudavadi na Weta ni wageni kwa UDA. So kile chochote chenye watakuja wapate wakubali. Same to us. Kalonzo akija kwa Azimio, akuje aketi angoje ile chakula tu yenye itatoka, wageni wote wapakuliwe, wenye atapata pale wapakuliwe, hata yeye hiyo chakula ale. So hata sisi sasa hivi leo hatutaki kusikia watu wa UDA mkitupika makombora eti hata nyumba yenu sijui mmekataa ku agree
na Kalonzo kumpatia ABCD. No, Kalonzo is a visitor same tu hizi parties zingine ambazo zimejoin Azimio. It is high time sasa, kuzi ni nyumba kubwa, ni kama Kenya Kwanza. Kenya Kwanza iko na UDA, iko na ANC na iko na Ford Kenya. Hiyo still ni nyumba kubwa, so ikiwa watawin kuna viti mingi sana, ikiwa Azimio watawin kuna viti mingi sana, so iko namna hiyo. I rest the case. Kalonzo has three this option. Aaron. Yes. Mbona unadanganya kina Sara bana? ANC na Ford Kenya ni ya kina nani? Hizo ni parties mbili. Unaona, wacha kudanganya. Unajua Sara ameshasema hiki kitu vizuri sana. Usijaribu kuwadanganya ati sasa hakuna kitu Musalia amepeleka Kenya Kwanza, hakuna. Ndio maana sasa anafanyiwa madharau huko. Unaona sasa hata nani anamwambia, Gachagua anamwambia sisi hata hakuna mahali tulikuwa tuliwaambia kwamba already number 1 number 2 imeenda. Hawana kitu wamepeleka huko, hakuna. Sawa. Asante for that clarification. So Kalonzo in fact, ngoja kidogo, the only governor wa Ford Kenya alikuwa mmoja, ameshaenda DAP. MPs wote wa Ford Kenya wamehama, MPs wote wa ANC wamekwenda. Sasa wamepeleka nyumba kubwa wapi? Haya, endelea. Yeah. Asante sana. So in fact akina Malala wakae chini watulie. So Kalonzo in fact akona option 3. Ya kwanza ajoin Azimio bila masharti, ya pili ajoin UDA, ya tatu tukutane kwa debe Kenya Kwanza, Azimio, Oka, patane kwa debe mwezi wa 8 tarehe 9. Sasa wacha niwapatie chronology ya Baba. Inasema kuwa in 2021 Baba spent a whole year kukimbia, kutuuliza nisimame ama nisisimame. Sisi tukamwambia Baba simama. Baba ndio huyo amespia BBI, amekimbia, koti ikatoka from nowhere, courts zikatoka from nowhere, BBI imelala pale Supreme Court imetulia. Raila then akakuja akabuild kitu tunaita Azimio la Umoja Vehicle. Then Baba again akaenda round kubuild hiyo nyumba ambayo ni Azimio, mpaka baadaye hatima yake ikakuja kufanya nini? Akakuja kutupatia 10 point agenda in Kasarani, na hizo 10 point agenda zilikuwa inua jamii, pesa mfukoni, Baba Care, kazi kwa wote, #inawezekana, West No Single Child, fukuza njaa, maji kwa kila boma, one county one product, that is industrialization, alafu na the principle of administrative continuity. Now Baba was left by Musalia, Weta, Gideon na Kalonzo, wakaenda wakabuild kitu tunaita Oka. President akajaribu kuwaweka pamoja, hakuweza. Baba yeye aking'ang'ana na mambo ya Azimio, president ndio huyo, hata yeye amejaribu kuona hii Oka kama itasimama, hakuweza. Yes Aaron, yeah. Naomba dakika kidogo. Najua hawa Wakenya wameamuka, wanaenda kazi. Unaweza wapatia nafasi kidogo waongee, watoke?
Oh, yeah, very true, very true. So Ya, kunao ambao wako Kenya najua wanaamka saizi wanaenda kazini na wana information kama Guru. Simon, najua unaenda ukitoka uko Kenya ama wewe uko ng'ambo wewe? Haya, wacha nipatie Guru nafasi aongee kwa sababu najua pia wameamka sasa wanaenda, alafu tutarudi kwako Harun. Demba, habari ya asubuhi. Yes sir. Salama sana, habari gani? Mzuri. I'm good. Haya, Yes. karibu. Asante. Sasa hii maneno ya niba yetu hapa karibu kunaitwa Zaikulo. Ananikumbusha kwamba vile uchaguzi wa councillors ilikuwa pale mbeleni kabla hatujapata katiba mpya. Kuna wale walikuwa wanapata cheo ya mayor, sio kwa sababu ndio wako popular, lakini walikuwa wanategea msipompatia basi yule hamumtaki sana ndio atachukua. Ni kama anasema usipoenda njia yangu sisi wacha zote tupoteze. Ni dhahiri sasa hiyo ndio inafanyika kwa Wiper. Wanajua kwamba kura yao ni ya muhimu, ndio, lakini pia wanajua hiyo tu ndio kidogo wanayo, na yule ana nyingi, labda asipopata ile kidogo basi wote watapoteza. It's actually blackmail of sorts. Lakini pia kuna jambo limefanyika pale kwake. Hawa governors watatu hawezi kuwa underrated, hata wao wana ushawishi pale chini, na ndio sababu unaona hata akiongea anasema kwamba yeye hawezi enda upande ule mwingine, sababu akisema anaenda upande huo labda atakuwa amekwisha kisiasa. Nimekuwa Machakos hivi karibuni na nikaongea na watu kadhaa, wazee, vijana. Wao hawana shinda na kupigia Raila kura tena, lakini si kuja across wale wanasema wako tayari kupigia huyu deputy. Sasa wao wanategea tu waone ni nini kitatokea kwa pale ile negotiations. So the man is trapped. He doesn't know what to do. It's not that I think angejua kwamba angeenda upande ule mwingine na angebeba watu yake, angekuwa labda ameanza kutayarisha, lakini anajua kwamba akisema anaenda upande ule mwingine na hakuna cheo kubwa atapata, labda aende upande ya deputy apewe presidency ndio atafuatwa na watu yake. Kwa hivyo ako katika hali hati kwa sababu if he does not make the right decision, siasa yake imekwisha. Hata pale kwake chini watu watakuwa wamemalizana na yeye. Ni dhahiri kwamba watu ya Roa Eastern wao watapigia baba kura, na ile tu wanangojea ni kijana yao ni what is he going to get out of it for them, that's all. And I think hata ukiona Kalonzo akiongea kwa ukali namna hiyo, anajua kwamba is between a rock and a hard place. His community has moved on. They are just waiting. And even if whichever decision they makes, they will move with Baba. At least most of them. I'm thinking that Kalonzo could be putting a very hard bargain for other things within the government, although he is also looking for space for himself.
perhaps I'll not be surprised if we would make a hand bargain for maybe the governor of Nairobi and other strong positions in government as a condition for joining the Azimio. Mpaka hapo nadhani baba amefanya mzuri sana. Huko kwetu mlima mambo inaelekea ikibadilika. Watu wengi wanaendelea kuelewa kwamba ile siasa imekuwa pale ni siasa potofu na ambayo haina msingi. Kuna uhakika kwamba angalau zaidi ya 40% or thereabouts will be with him in the coming elections, na kwamba kulingana na vile inaonekana pale kwetu ni kwamba hata ile turnout itakuwa chini. Kwa hivyo ikiwa chini, unajua ni nani atafaidika. So hiyo ndio inafanyika saa hii, na nadhani kama tunaenda polepole, watu walikuwa wanasema kwamba Rais Uhuru ameisha pale, lakini hawajui hii ni mtu ambayo inaenda very deep. Sasa very deep. So ukiona watu wale wamekimia, hawa si watu ya kudharau, wana digest information polepole. Si hivi vijana wanarukaruka wakifuata pesa, wakiweka mawiro baro juu. Hawa hata wale wengi hawana kura. Ile tu inatakikana hapa, na ndio naona ni strategy ya Uhuru ni kwamba he will be like an insurance for the community in the coming government, kwamba ile maneno angewafanyia na haikumalizika, na ile ingine alikuwa anatarajia kuwafanyia na hakupata nafasi ya kufanya, it will be an insurance that Baba government will undertake those projects. Na watu wanaendelea wakielewa mambo ya chama ni kwamba sasa inasemekana uwezi enda kwa nyumba ya mtu mwingine na ukawa kwamba unaketi you are sitting pretty, kwa sababu akisema akufukuze kama vile Ruto amefukuzwa Jubilee, utaenda wapi? Sasa ni kumaanisha pale ile kawefi ilikuwa imeanza pale ya UDA, hiyo inaenda ikiishia. Tunaona kwamba ile itafanyika pale ni kwamba kila mtu atajitetea na chama, hata ikiwa chama kidogo, na ndio ulisikia Uhuru amesema yeye apigani na chama kidogo pale Mount Kenya. Kwa hivyo itategemea wewe unajulikana namna gani na watu, na ndio unaona kama Kirinyaga chance ile kubwa ni kwamba Ngirishi atachukua hiyo kiti, na umeona ameanza kuegemea upande ya serikali. Pili ni kwamba Uhuru amekuwa mwerefu zaidi kwa sababu anachukua wale watu anajua they are very popular on the ground by themselves, na atawafund. He is going to fund those people to get through. So pale wanatafuta tu wapate nafasi ya wambunge wengi kukiwezekana, na ile 30-40%, na hiyo game itakuwa imeisha saa 2 asubuhi. Asante. Asante sana kwa hayo maoni yako, hata mnapoenda kazini. Asante sana. Tuonane tena baadaye kama utatoka kabla tujamaliza. Tuonane tena. Asante kwa sana. Debate itakuwepo tena baadaye. So tunaendelea hapa. Kuna mtu ana swali? Yeah? Iko swali kabla sijaenda? Iko swali. Ule anaweza kuwa swali na wewe hapa tu ni Sara. Sara, uko na swali? Hata sijasikia kenye amesema, was on another phone call. So pole nitakuuliza swali jioni. Sara, nilikuona Okay, asante. ukitokezea saa zile alikuwa akisema kuhusu Kalonzo, nikakuona ukitokezea kichwa hivi. Hapana, nimekuwa kwa phone call. I was in another phone call.
hata nitakuuliza swali jioni Guru. Okay, asante. Okay. Aya, Harun, narudi kwako. Ya, Sara alisema anatoka 520. Sijui kama akuna jambo la kumalizia. Ebu. Sara, kuna jambo utasema kabla hujaenda? Najua utatuacha hapa uende tu pap. Hapana, siwezi enda, nitaweka mkono juu mpaka around 5:30 huko. I'm already ready. Niko tayari tu, nikitoka nimewaambia nikienda. Ukianza kwenda unainua mkono hivi alafu tukupatie nafasi. It's okay. Harun, endelea. Sawa, asante. So nimewapatia hiyo msururo vile baba sisi kama Wakenya mahali tumemfikisha, si yeye ametufikisha. Kwa sisi ndio tulimwambia aise, tumeona Kalonzo ya kina Weta wana yumba. So simama ukimbishane na hii ndume tunaita William Samoei Ruto. So baba is yeye is our project, sio project ya mtu yeyote, ni sisi wa Kenya. Kwa sisi ndio tulimwambia asimame, baada ya yeye kufanya nini, kuzunguka the whole of the country, na tukamwambia tumekupatia hiyo idhini ya kutuwakilisha. So wakati baba alikuja na ile 10 point agenda na tukamuona, in fact hata he went kwa NDC ya Kalonzo. Then kutoka hapo akaambia Kalonzo tutakutana hapo, njia zetu tutakutana hapo mbele. Na sasa mimi nashangaa huyu Kalonzo, wakati baba alimwambia njia zetu tutakutana, badala saa hizi kutane, ninaona bado Kalonzo anafanya nini? Kalonzo anaruka. So mimi ile jambo ningeambia Kalonzo kuwa in fact sisi already tusha move on. Yeye if he is not ready kujoin Azimio, akuna hizo option zingine mbili, either akimbia mpaka kwa depe tupatane huko, ama afanye nini, ajoin Kenya Kwanza. Alafu ile kitu ambayo ninashangaa, yeye anatupatia masharti. Jana akiwa pale kwa interview NTV, nilimuona in fact akisema kuwa Moses Kuria, if we want to join OKA, he should join OKA without giving OKA principles conditions. Alafu sasa yeye ndio huyo anataka OKA ijoin Azimio with conditions. He is not doing us favor, man. Yani not justice. Hiyo kama anaambia Moses Kuria azijoin OKA with conditions, lakini kwetu anakuja na condition hiyo, that is not justice. Na kila kitu chenye mimi ninaangalia, Kalonzo anataka kufanyia baba ile kitu tunaita character assassination. Anataka kumpaka tope ndio iwe ni chakula kwa watu wa UDA, kupiga baba makombora kuwa baba he doesn't honor agreements deals ama what have you. So Kalonzo, jambo la mwisho nipeane wenzetu nafasi. Mimi ningependa kumwambia namna hii, Kalonzo alisema vizuri kuwa hakujoin ODM NDC pale Kasarani, sababu hiyo ingeonekana kuwa ameendorse baba's presidency through Azimio. Same way Kalonzo accepted the handshake na akapewa kazi ya envoy kule
South Sudan kati ya kuleta pamoja Riek Machar na Salva Kiir. So hiyo inamaanisha kuwa mambo yote yenye yalitendeka 2017 hizo agreements zote zilikufa null and void, kwa sababu ali accept the handshake, so sasa hivi ile clause ya 3 and 4 yenye ilikuwa inasema kuwa eti baba has to support him, be it a win ama isiwe a win. Kwa vile hiyo nyumba ilisambaratika, kila mtu, hata Kalonzo mwenyewe alisema kuwa kila mtu alitorokea kwa dirisha hiyo nyumba ya NASA. Bas sasa hivi Kalonzo aje kwetu tumpe ile kidogo yenye itapatikana pale, na kama kama hataki, is ready akimbie kwa ballot ama aingie kwa UDA na maisha ifanye nini, na maisha iendelee. Thank you so much. Back to you, Mr. Tem. Asante sana Harun. Kuna jambo umesema hapo. Yeye anaambia Moses Kuria akuje bila conditions, lakini yeye ana unleash agreement ya marriage ambayo ilishavunjika. Maggie, ni nafasi yako saizi Maggie. Maggie uko hapo? Hebu patia mwingine nifanye kitu kingine hapa, dakika kidogo narudi. Okay, sawa Maggie. Simon. Oh, unanisikia? Nakusikia, ongea mkubwa. Asante sana. Wacha niseme ni safari yangu ya kwanza kupata nafasi hii. Nashukuru sana. Karibu sana, karibu. I've been listening, nimekuwa nikisikiza for the last 1 month. And I have been very encouraged kuona kuna watu especially kwa hii mtandao who are very knowledgeable. Na wacha niseme I have been very educated in this kwa hii kitu. Nilikuwa nimejaribu kuingia kitabu lakini hapo mtambo inanisumbua kidogo. But thank you so much. Now I want to say I'm in the diaspora, and I just came back from Kenya a week ago. So kuna kitu moja nimesikia Alex akiongea sana, and I think Alex is somewhere near where I am. So Alex yuko Minnesota. Kwa Minnesota, okay. Me niko Texas. Niko Texas also. I'm in Dallas, Texas. Oh, beautiful. Me niko Plano, Texas. Oh, Plano. Yeah. Oh, yeah. Now that you know the cities, I can tell you I am. I'm in McKinney. Where, McKinney? Yeah. That's where I work. Okay, good. Tuko pamoja. So, ile kitu nimesikia, this is some of the things I could say, but nitaongea, wacha niongelee kidogo ya leo. I have seen what Kalonzo have nimesikiza everything he had to say, and I have followed siasa za baba maybe for the last 20 years, but in that 20 years, the one man that I know I have seen with him the whole time is one Kalonzo Musyoka. I remember in 2002 year elections, I was in Kisumu, and I saw
Kalonzo and Baba for the first time together, and they were attending a mega rally. These guys, they know each other. They know each other so well. They have done a lot of things. In no any stretch of imagination is Kalonzo, politically speaking, the size of Baba. But he knows him very well. They know each other very well. So everything that you see Kalonzo is doing, Baba anajua what is going on. He knows, he can lead him. Anaweza kusoma ile kitu Kalonzo anafikiria. And the panelists here, I can say categorically, they have been able to analyze him very well. Kalonzo is claiming a slot. He wants to be in. Ukimsikiza vizuri, he wants to be that government. He is absolutely have nothing to do with UDA. I have had him. Hataki kabisa, ameita majina yenye sitarudia, but you can tell this man is a one man that really wants to be in the coming government, which a lot of us believe is going to be Azimio government. Now, ile kitu Kalonzo, the only thing that I see Kalonzo is doing the mistake is the methodology, the method that he's using to ask for it. Because kama leo nimekisikia akisema that he has been able to assess, unable to access the Laira and Mutura, I mean the professor Macau. I don't think that is something that he can hawezi fanya. He has got all these guys around. He is also a team. He has a big team. Na Kalonzo, it's a fact. He has akona votes uko Ukambani. 2 of my brothers are married in Ukambani. I know. Kalonzo is a force to reckon in Ukambani. I know there are 3 governors that guys have been talking about all day long. But those governors, they have a share. But Kalonzo anaweza kata hizo votes za Ukambani if he doesn't join Azimio and he goes either to, especially, the only thing I can see him doing, hiyo maneno ya kuenda kwa UDA, hiyo mimi sioni. That's my opinion. Mimi sioni kabisa. But he can go on his own. And that is being very arrogant because he can't go anywhere. That's for sure. But akaenda kwa ballot, kuna watu, the way you see Baba being the king, it's a disputed king in the Luo Nyanza. Kalonzo is not like that, but he has got almost half of Kambani behind him, maybe less, maybe a third. But those people, hata akienda peke yake and they know he's gonna lose, they still gonna vote for him. So what is my ile mimi nilikuwa nafikiria, if I was given a position to advise him, ningesema hivi ama wale wanaongea na yeye, somebody said we need each and every vote. Kalonzo, just knowing how much they have labored to build all these kwanzia Rainbow Coalition, NASA, he was very, very involved, and he feels that he is losing something, that this baby, he has really been with it the whole time since inception. So he feels that he owns something, and he has got a valid point on that. But so vile yeye akona kura yake, we actually let me declare, mimi ni mtu wa Azimio. Damn, we need him. We need watu wake na watu wa kutoka, they need to talk, and then they need to come to a position whereby they can talk. And even if, to send it to the list, if Kalonzo can bring 100,000 votes, that is significant, because I have heard both sides, Azimio and the Kenya Kwanza, how they are talking. Everybody sounds very confident with their side. But the point is, the Kenyan constitution is very clear. It's 50+1. So if Kalonzo can bring 1 vote, which I don't think he can bring vote, me, I believe Kalonzo
akaenda peke yake, he's still gonna get a chunk of maybe 400,000-500,000 votes. That's huge. That's why even if we can say as Azimio, we can say this man, we can do without him. I don't want that. I would not rather go that loud. Watu the voters ni kama bibi unatafuta, ni lazima tumubembeleze, sio sana though, but lazima abembelezwe kiasi. He has to be talked in a language that he understands. Now the big point me naona, somebody has said it, is his handlers. Kina Mutura Kalonzo Jr., kina Enoch, the senator, these guys and some other guys, they are the ones who are behind him. And because as we age, I trust my sons more than kuna vitu zingine kama technology I waga na rely na wao vitu zingine. So Kalonzo has come to an age, sio mzee sana, but he comes to an age that he is trusting these other foot soldiers wake. Wakimwambia kitu, and that's why when he was speaking today, you specifically saw Mutula Kalonzo is there just to make sure he doesn't make a mistake of video walikuwa ameongea. Asijalithubutu to make a mistake. So mina naweza kusema let's have this guy me I'm interested mostly na upande wa Azimio. Let's have this guy, let's have him and his vote. Let's figure out, because kama watu wa Azimio kwanza ukiangalia mtu kama Baba is somebody who can be able to negotiate with this guy. Let them be available. And then let's if we have Kalonzo, this is a done deal. Somebody said that. I think it's you Themba who said that a few days ago. It's a done deal. Those 100, 200, 300, 400,000, it's a done deal. But well, if he turns out to be completely difficult, there's nothing we can do. But the point is, we would like him. Wacha niongea maneno ya siasa za kwetu. Me, I'm from Central. I come from Nyandarua County, and I did a survey. Wakati nilikuwa, I was just there 1 week ago. So siasa zangu ni fresh kabisa za kutoka nyumbani. The survey that I did in villages around my home. Na ukweli ni kwamba kwetu ni UDA. They are squaring somewhere about 70%. Mia na wacha naongea maneno ya Nyandarua, sijui the rest of the Central. I'm talking about Nyandarua. It's about 70%. I even did it in my own home, which had a population of about 20-something people. Tulihesabu na wale watu walikuwa kama mimi wa Azimio, we are only like a quarter. Don't make a mistake. That is huge. Before it was zero. It may look like it's a lot. Before it was zero. I never knew, hata mimi mwenyewe na familia yetu yote na neighbors wote, nobody has ever talked about Baba. But in my home, about 25 people, I got about 4 people about Nwa Baba. That is very significant. That is before all these new developments. Thank you so much, guys. That's my take. Simon, you bring in very nice insights, especially on kuna mahali umenifurahisha ya kwamba it was zero saizi kuna watu wanne. I mean, that's progress, man. I like that, you know. Mahali ambapo najua mimi sitaelewana na wewe na hata Julia hapo hataelewana na yeye kwa sababu Julia hapendi mambo ya Kalonzo kabisa. Mimi sitaelewana na wewe hii story ya kubembeleza msichana sana. Tio Kalonzo, can you imagine mtu ametoka saizi amekosa kitu ya kufanya mpaka anaenda kufufua kitu ambayo ilishakufa. Yeye mwenyewe Kalonzo ndiye aliua NASA. Yeye ndiye alisema kwamba NASA ishakwisha. Now, agreement ya NASA ilikuwa ya kwamba when two partners pull out inakufa. They pulled out Weta, Mudavadi na yeye the same day. They killed it. So what was it that he was reading today? What was the basis of that? What was the basis of even reading that thing? Hata wewe Simon ukisema ati sasa alafu anasema kwa sababu tuliagree.
What are they agreeing? What stake is he asking for? Which one? This is not NASA. This is Azimio, a completely different arrangement. I mean, hata fikiria hapo Saimo, uniambie, even you, I mean, let's be honest Saimo. I mean, I don't understand what else kubembeleza unataka. Wewe fikiria, NASA ilikufa. Na leo ameita press conference kuongea juu ya NASA. Is that person normal? I mean, I like what you said, that he's getting a little old, to the extent that you fufua vitu zimekufa. NASA is nowhere. It is done, dusted. It is in the dustbin somewhere. Na nani aliua? Kalonzo. And then today, I mean yesterday, he was, I mean, he's confidently, na nasoma ya kwamba uliniahidi utanipatia. Kwani ilikuwa ni mkate? Remember, I concur. I totally agree with your argument. But the only thing that I'm reasoning, nimekusikiza, and there's a lot of watu wengi, they go your way. But what I'm saying hivi is true. There's a clip of him here akifanya mikono namna hii. NASA imeisha, hata wengine tumetorokea kwa disha. I've seen that clip. And I remember even when he was saying that. I watched it then, I watched it again today. The truth of the matter is, it's not about Kalonzo Musyoka, the person. The truth is, he has votes, and we need each and every vote. Remember, that's what I'm telling you. Wewe kwa familia yako, if you have somebody who has issues, awe yako na shida sijui ya wapi, ni mgonjwa wapi, miguu sijui wapi, ni kirema, whatever, you still consider him your child. Kalonzo ni mtoto wetu. And that's what I'm saying you. Unless akatoroka nyumbani kabisa, you don't know where he is. Ubado tutamuita mtoto wetu. That's what I want, as I'm trying to get you to get to my understanding. Na sisi ni wetu, we want whatever he has. And I'm telling you, trust me, Kalonzo akona votes. Kalonzo can get a good quarter of Ukambani. Okay. And those are the votes we need. It's not him. Simon, hold on. I want to give you a scenario. Hold on, Maggie. I want to give Simon. Before I'm burning in my chest, let me ask Simon one thing. Okay, akuna votes. Kalonzo akuna votes. Tumekubali. Akuna votes kabisa. But where was he when these people were struggling to form Azimio? Unakuja the last minute na unakuja na terms zako, then you want everybody to sing your tune because uko na votes. Please, do not take Kenya behind. We want a Kenya which is going before us, because we are lagged back behind. Kalonzo akona vote. That is a fact we do not deny. But why can't you just come kama mtoto wetu, you join the others without any conditions? Please, this is what is really threatening us, because unakuja na conditions, umepata watu wengine hapo. Why can't the Jubilee weka hizo ma conditions? Why can't watu wengine waweke hizo ma conditions? Why only Kalonzo with a lot of conditions, at if it is not me, then not? What's that? Let him go na hizo kura zake milioni 5. Okay. Maybe you can meet. Ngoja kidogo, Simon, I want to give you an example that you can understand. Probably, I'm getting what you're saying. Ndio, we want all the votes. Hata ya Ruto, hata ya nani. Tunataka votes yote, hata ya Sara hapa, akitupatia votes kwa Azimio tutafurahi. But listen, haya, tuanze hapa. Wewe, tuseme kwa mfano. I just want to give you an example that is out. Ulikuwa na dem. Mkaagri ya kwamba umeenda ukamuengage ya kwamba mtakuwa na harusi. Hii harusi ikaporomoka. Hamkuoana, lakini ulimwacha na engagement, ulikuwa umemuengage ya kwamba harusi itakuwa. Ikaporomoka. Na engagement is not a wedding. Aya, umekuja umepata another lady, umemuengage, sasa mnaenda kuwa na harusi. Ule msichana anarudi sasa nakwambia, hii harusi inapaswa kuwa yangu kwa sababu mimi ndio ulikuwa umenipatia engagement. How will you behave?
Well, hiyo example unapeana, it's not exactly the same na hii It kesi. is the same. Simon, it is the same thing. This engagement, Wacha nikwambie. Simon, skiza, is the same. Let me say why I say your example ingi. Kwa harusi, we don't need ni watu wawili tu. Hapa these teams na wacha tuambiane ukweli, kama vile Sara nimesikia akisema, I like the term. Wacha tuambiane ukweli. Hapa farasi ni wawili peke yake. Ni Raila Amolo Odinga na Samoei Ruto. Hakuna wengine, au wengine ni watu wa kusaidia. Aya, kwa nini? Ngoja Simon. Ngoja kidogo. Umesema farasi ni wawili. Kwa nini? Kalonzo amekuwa wapi ndiye asiwe farasi? Amekuwa wapi? Kwa nini farasi mbili? Sasa ndio nakwambia farasi ni wawili, na unaona, if you look very well, ukiangalia ile side nyingine ya kina Sara ya kina Ruto, utaona they accepted Mudavadi, although knowing very well hakuna kitu wanakuja kumpatia. Na I believe you, vile Gachagua aliongea leo ati walikuja wakaambiwa, I am very truthful, hivyo ndivyo ilifanyika. Waliambiwa na wajua watapata kitu. Lakini the point is, hata huyu Mudavadi kama atakuja na kura 50 hawakuwa nazo. Kama watakuja na kura 5,000 hawakuwa nazo. They want that. We should steal from them the same idea. Tuseme wacha huyu mtu, na ndio nimesema baba na timu yake. If you look at the think tank ya baba, unaona ni watu waelevu. They need to say what you just say. Hivi Redheba umesema, wamwambie, sikiza mzee, wewe ulitutoroka huku kuja tukifanya kazi. Wamuonyeshe vizuri, because it seems his advisors are misadvising. Na kuna mtu hapa amesema vizuri sana. Amesema these guys kina Mutura na wengine maseneta unaona hapa, they are doing this mzee hivi for their own advantage, for their own elections. That's why they are doing this. So they don't care about Kalonzo. Now, we don't care about Kalonzo. We don't care about those guys. What we care is about the votes. How do we get the votes? How we get the vote is to get our think tank ikiongozwa na baba, ikalishe huyu mtu chini, hata kama ni safari ya ngapi, behind the scenes. Sisi hata tusijue, we don't want to know. Tunataka akalishwe chini, aambiwe, wewe mzee wetu, tumekuwa na wewe muda wote, hatutaki kumwacha. Na kuna mtu aliongea, sijui sikumbuki ni nani, akasema, what is wrong with us going for one of us who is Kalonzo? Tumirudie knowing, wewe unajua, unakumbuka, si Kalonzo peke yake, ako na watu wengine. He has got a team na watu wake na votes. What's wrong with us going back for one of us? Wewe ushai kuona nyumba ikiungua, mtu anarudi kwa nyumba kuchukua mtoto wake? Why? Na wewe uje watoto watano wako nje. Why are you going back for one? Because every one of them is important. Sasa mimi ndio nasema, tulikuwa tunasema, I remember wakati huo mimi sikuwa Azimio, tulikuwa tunasema tunataka kwenda Canaan, na huyu mzee tumekuja na yeye the whole time. Wacha tusikubali apumbuazwe na hawa he made to be left behind na akina Mutura. Let's show him the way. Let's convince him. Let's get him. It doesn't matter as long as it's before sijui ni April sijui ngapi, when you cannot even change your parties. Hii video iko hapa, wacha tuongee na huyu mtu. Hizi votes tunazitaka. We want this vote. Whatever it takes. Let's have our negotiations going on. Wacha tuongee nao mpaka waigie box. Akikataa before that date, tuseme ilipotea. But we have tried. Okay. I hope of course watu wa baba huwa wanasikia, wana watch hizi channel. Mimi nasema that's an opportunist. He doesn't want to work hard. He wants people to work hard for him, just like DVD. Anataka Ruto afanye kazi ngumu, and then analeta nothing kwa table, na baada anataka kuwa yeye ndiye anakuwa deputy president.
anataka Gachagua apoteze. Gachagua akapoteza. Gachagua kwanza alipoteza walipoteza whatever committee positions, wakapigana in the trenches, wakang'ang'ana, wakatengeza UDA. Gachagua anasema kwamba amepelekwa kotini kwa sababu ya UDA. Sasa hizo Mudavadi alikuwa anafurahia tu, anapiga makofi, alafu sijui mara earthquake. Sasa anataka akuwe deputy president. Mudavadi na Kalonzo ni wako kwa WhatsApp moja. They don't want to work hard, they want people to work hard for them, alafu wanakuja waletewe kwa sahani. Nothing. Politics doesn't work like that. That is what happened with my DVD 2013. What happened? Leta confusion kwa watu. Sasa Mudavadi ameenda na hiyo confusion, Kalonzo pia ameanza na confusion huku. What's wrong with them? I think these two people should be left alone together. Ma DVD akatoka huku 2013, alafu akakuja ati kwa sababu amesikia kuna watu wameambiwa ya kwamba wataenda ICC. Sasa anakuja akiambiwa ati sijui yeye ndiye atakuja apewe hiyo kitu, akakuja amekatua huko. Kidogo hivi watu wakamwambia hapana, hii kitu haichukuliwi rahisi hivyo. Jamaa akakasirika, akaenda akasimama peke yake, hata deputy wake hakumvotia. Now these people don't want to work hard. They don't want even my DVD, they don't want to work hard. We have refused. Yes, Sarah. I think these people wanataka viti ya bwerere. Mimi siwezi enda kulima shamba yangu nikianzia Kithira, nikuje nikitengeneza, nikifanya harrowing, nimepanda, nimepalilia, nimeweka phosphate, nimevuna, saa zile nataka niweke kwa store ati you appear. I rather lose those votes. Wacha ikae. Siwezi kukutolea jasho kiasi hiyo alafu unataka kuja kukula. Exactly. So Saimo, yenye unasema kama hataki kukuja afuate sheria vile kuko, atoka apotelee mbali. Kwani hiyo kura ulikuwa unconvinced sana. Kwani ni nini? Sasa mimi ngoja kidogo. Ngoja Saimo. Mimi na agree na Sarah. Sarah kwanza huko Kenya Kwanza Alliance, musipatie ma DVD deputy president. Akienda kila mahali, ona sasa ma DVD kwanza yeye alikuwa hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Wakati akina Ishungwa, akina Kachagwa wakikula hiyo baridi yote na hiyo mioto yote na hiyo matuzi yote, yeye alikuwa pale akicheka na akitembeza ndevu yake. Alafu sasa anataka nini? Potelea mbali. Wapotelee mbali kabisa. Kwanza saizi yeye ndiye alikuwa busy anatusi DP. Anasema ati huyo jamaa anasema ati bottom down akafanya hivi. Saizi yeye ndiye alitoka kuendelea mbali huko. Mimi naye pia mzimpeane huko, msikuje kunichocha hapa na huko kwenu mnataka kupembelezana. No, hiyo ni Saimo amesema. Sisi hatubembelezani saizi, tumeshasema opportunist. Kalonzo na Mudavadi wako kwa WhatsApp group moja. Ni watu kama saizi. Ona zile vitu Kalonzo anakuja nazo. Kitu ilikufa ikaenda. Unakuja ati sasa NASA. Sasa ni kitu walipromisiana watu wawili. Anasema ati unajua Raila aliniambia ati nikiingia. Kwani hii ni NASA? Hii ni Azimio. Kama anaota, anaamuka na anakaa hapo. Unataka kuwa presidential candidate. You cannot even think about perception. Unaenda kwa press conference, umezungukwa na watu kutoka kwa your region. Those people should come and sit down. From the same place. How do you become those people should come and sit down. You know what? Those people should come and sit down na wapangwe. Watu kama akina Ishungwa, akina Ndindi Nyoro walitolewa kwa committee ya parliament. Yeye tu wako pale akicheka. Alafu sasa unakuja kuniambia you want to be deputy president under whose watch? Haiwezekani. Kuja tukupange, lakini siwe kuja kutopanga hapa. Hakuna, haiwezekani. Alafu Saimo hapa anasema, ngoja kidogo Saimo, ngoja 1 minute. Saimo anasema ati tubembeleze yao. Kalonzo mwenyewe amesema there's no negotiation that is happening under the table. Yeye akiambiwa kitu anaenda kwa press conference. How do you talk with such a kind of a person? Unakutana naye kwa press conference. Hizo vitu alikuja akasema leo, si angetafuta Raila. Ile siku ya Kasarani diplomat. That person is really opportunistic people ati apea. Sasa Raila azunguke ifike sasa Azimio imetengezwa vizuri. Sasa Raila anawaambia sasa wewe enda sasa kuwa president. That is what happening in Kenya. Saimo, mimi nilikuwa natoa maoni yangu
na nimeona kuna mtu mmoja anaitwa Sara, she's doing a very good job kwa timu yake, and I can see he's putting a bait on you. Vile anakuwekea bait ni hivi: Sara wamechukua yule mtu anaitwa Weta, wamepata MDVD, wameweka kwa bag. Sasa they can talk the way they want because wako kwa box. Sisi, we are not supposed to be doing like that because we haven't boxed that. Sisi kazi yetu, wacha nikuambie, mtu where I come from, vile tunasemaga ni hivi: huonyeshagi buzi, come back before you get it. Ile ya kushika mbuzi, you don't show it. Ukionyesha itapotea. So I think our team also may have done something. Wameonyesha all the cards, wameonyesha Kalonzo. They shouldn't have done that. Wangesema tu mtu ujifanya mjinga. That is perfect in politics. Na politics ni ya mambo mawili. Politics is about iko na vitu mbili that are constant. Everything else can change. Number one, interest za mwanasiasa, they never change. Number two ni ile udanganyifu. Petroleum. Call it betrayal. Tricks. Betrayal. That's a better name. Betrayal. Those are constant. Sasa, that's why I was talking about the think tank. Sasa sisi, our team, mimi, you can say vile mnataka, but in me naona, mimi mahali nitasikia iko vote. Me, I talk to people, and some of them come to my team. Ni kazi ngumu. But the way huonyeshi kadi zako zote. So they should still, if they have a chance, kama hajaonyesha kadi zote, Kalonzo atuletee hizo buti zake. We need them. Na si Kalonzo peke yake, wale watu wako kama Kalonzo. Let me tell you this. In every organization, kuna watu hata wakuvuruta watu nyuma. Kuna watu wazebe, but they are still in the organization. And there are those that pull the organization forward. Now watu wote, even in a home, there's a black sheep. Our black sheep hapa ni Kalonzo. We have to deal with it. And we want those few votes. I would say that until the cows home. We need those. Is not our black sheep because he has not even come. But thank you. Let me bring unajua unafurahisha Sara ati wameshaleta ma-DVD na Weta. That is buy ma-DVD get Weta free. Hakuna kitu wamepata huko. Wacha nilete Thomas. Thomas habari gani? Walipata ma-DVD wakapata Weta free. We endelea because nitakuwa na swali ya Saimo baadaye. Wacha huyu mwenye anaendelea endelee kwanza. Wacha Thomas aongee alafu nilete Judia. Thomas. Thomas ako salama. Thomas is just happy that the next president is going to be Raila Amolo Odinga, as we all know. Can you mute? Munaniget? Okay, thank you. So I'm just happy that Raila Odinga is going to be our next president, and I have no doubt about that. But what really frustrates and really annoys, and I really feel a pit in my stomach because this Kalonzo Musyoka is now coming to destroy a well-structured house. He behaves like, when you were growing up, we used to be in some relationship where you promise your friend that I'm going to marry you, maybe in the presence of your friends, and maybe there was some agreement that you could make. Then when you've wedded now a very handsome man or a very beautiful lady, now this person is now coming up and trying to show you some documents that you signed when you are very young. Now the situation is no longer existing. So this is what now Kalonzo Musyoka now is behaving the same. So I think the situation, Kalonzo Musyoka is taking advantage of the situation. He is trying to bring some relevance on him, because apart from
the two confused elements that is walking around that are pushing him, that are like the hardliners. I don't see any other support he has, because if it's about the three governors, we have Charity Ngilu, we have Professor Kivuda Kibwana, and we also have Alfred Mutua, the chap guy. So I think that is enough support, and those are the Raila's foot soldiers, and you can all see they have been always walking around and preaching the word Azimio. So when you see Kalonzo is now coming back, I think he's running out of shot. He has seen that he cannot get anything when he goes to UDA, and he cannot join Kuria's party, because that's a party that I don't even know its name. I don't even know what regime does it stand for. So I think it's high time that Raila Odinga must just continue with what he was doing, because if it was the countrywide consultation, he did that and it was very successful. The outcome was you go out there, run for the presidency, we are going to give you votes. Because I've not seen where Kalonzo Musyoka has demonstrated that he is capable, that he is a caliber for like Raila Odinga. In 2007, he only got 8.9%, which was 8,796,000 votes. And Raila and Kibaki were around 4 million plus. So it's very unfair if now you behave like a prodigal son, where you want to take advantage of your 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 elders brother to take the same portion. So I think NASA is fully I mean Azimio is fully set, Raila Odinga is fully set, and what Kalonzo Musyoka is now trying, maybe I would say that he knows very well that Uhuru Kenyatta is going. That's why you hear him saying that I would appreciate if His Excellency Uhuru Kenyatta is the mediator here, because sometimes I think he's eyeing for the ownership of Jubilee, because when you see they all fear to join ODM, but they are all getting into Azimio through Jubilee. So I think most people are doing their calculations. Who is going to be um, uh, the flag bearer for Jubilee in the future election? So I think the tension that Kalonzo Musyoka is now bringing right now is to take advantage of this gap he's seeing on the Jubilee end. So in my opinion, I don't see if the 1.5 million votes Raila can easily lose it. I think even if Kalonzo Musyoka decide that today I'm just going to run for this presidential alone, the the maximum he can get can be around maybe 3,000 votes. That is the maximum he can get, because right now we must treat these elections in different dynamics, because it's the first time the campaign for this time, people are talking about the ideologies, people are talking about the coalition, which is the strongest coalition, and who are the members and what do they stand for. So that is a common factor that lacks on the other side of Kalonzo Musyoka. So even if they decide now, maybe Mudavadi has been given the CS for sports, and unfortunately, FIFA banned our soccer team. So I don't know which sport will he be managing. So even if they decide now, they are now coming to to get together and try and come up with something cooler quote group. I think they have really demonstrated to Kenyans on what leadership traits they have. They have confusion, they have self-interest,
they are people that take advantage of others people's success, because it wasn't that easy for Azimio coalition to be formed. Imagine you form a name and you give it a meaning, Azimio. Then someone is now coming, showing up and saying that we want to call it Azimio, Azimio One coalition. What about some other parties? Now, Musali again should also come. Charity Ngilu should also come, because they are also part of the NASA coalition in 2013. So I think this issue of giving someone airtime where it does not belong, I think it should just end. And what I know about Raila Odinga, this one is a man that is always having options. I know Kalonzo Musyoka is not the only option. The only advantage maybe Kalonzo Musyoka can bring is a national inclusivity icon. I think that is the only thing that Kalonzo can bring, the feeling that even Kalonzo Musyoka is having them. But that feeling cannot really convince someone out there on the grassroots that he has the 1.5 million votes. A person that always campaign around Karen, around Uhuru Park, and maybe in some funeral somewhere around the village. And I've never seen that guy maybe having a very strong campaign in these big towns and big cities in Kenya. So I think this is a person that does not add any value to Azimio. They are just liabilities. When you look at, I want to comment a little bit about this UDA. I know it's not a subject of the matter, but I was very disappointed to hear how the former deputy president was answering questions, and if that is the president that UDA people want to vote for, then God forbid, please let us rescue our country from the hand of such people. Bernard, let me just be short, and as I wait for the next round, if it's possible. Thank you, Thomas. Julia, and then Ben. Thanks, Themba. I don't know, Thomas, why did you call him the former deputy president? He's still the deputy president of He the left. Republic of Kenya. He violated Article 147 of the Constitution. Got you. I get you. Okay, thank you, Themba. Thank you, everyone. Hello, everyone. Okay, the debate is not about our deputy president. I choose to still call him the deputy president. Is about Kalonzo. Okay, I'm usually not so confrontational, and I've been saying that. Okay, I've been thinking that we should not call Kalonzo watermelon, though he deserves to be called watermelon, a watermelon, or something worse than that. Yeah, that has been my thinking, that he deserves to be called that. Now, but he said something, I think some days ago, when I think some weeks when they had a meeting with Raila in Mombasa, and he came out and contradicted Raila Odinga. He has done that several times. Now, today, what he was saying was so annoying. I don't know what's the stronger word for annoying. I'm going to look for it and use it next time here. I hope I will not be inappropriate. So when he said that they had an agreement with NASA, this is not NASA. That's one. Okay. Now, what was the agreement? Let's say the agreement is there and is still there, that Raila was supposed to support him as president. Okay, let's say I'm Kalonzo. Maybe I want to put myself in the shoes of Kalonzo. Even me, I had some kind of that thing,
and I was supposed to be somewhere. Do you think if you propose Julia for president, you're going to win in Azimio? Let's be serious here. So it's not everybody who can get support for president. It's not everybody who can get support for deputy president this time, even if there was an agreement, wherever the agreement was. Okay, so even if there was an agreement, even if Uhuru and Raila decides Kalonzo Tosha, it doesn't work that way. It depends on who gets the numbers of the masses. So the fact that Raila said Kibaki Tosha, he wasn't just guessing. He had done his math. There was Uhuru, and the only way, let me tell you something, the only way of beating Uhuru that time was having Kibaki. If they were going to have Raila, Uhuru was going to win for president, because Raila was, Moi was going to support Uhuru, and all the Kikus were going to vote for Uhuru. If they were going to have someone else for president that day, that time in 2002, Uhuru was Wamalwa. Even if we are going to have Wamalwa, Uhuru was going to win. I'm telling you that. Because all the Kikuyus, Raila is a very intelligent person. He did his math. The only person that was going to beat Uhuru was another strong Kikuyu. And that is why he went for Kibaki. So it is not every day that people say Kibaki Tosha or Julia Tosha or Themba Tosha. It's not just saying somebody Tosha. Tuliongea kitambo tukakubaliana, sasa nilisema utoshe, sasa wewe utasema nitoshe. Even if we say Kalonzo Tosha 10 years from now, hata Tosha, you can take it to the bank. Kalonzo cannot win for president. If Azimio would make that mistake, Azimio is going to lose miserably. So even if there's an agreement between Raila and Kalonzo, I'm sorry to say this, that I do not think Kalonzo can Tosha for president. Now, going to his statements that they had an agreement, and he's saying that anataka kusema, and he said something inappropriate. He said he was describing Raila. He was saying, I don't want to describe him for what he is. He was trying to bring in the words of UDA, the conmanship thing. That's what he was trying to bring in. He said, I do not want to describe Raila for what he is. He was insulting him. He was insulting Raila Amolo Odinga. That's what he was trying to do. And he was doing it in the presence of the press. That is very bad. That was on a very wrong note that he did that. Now, he is doing that, and then he's telling Kenya that he's doing negotiation with this person he's insulting in public. If the people who support Raila can read it, how is Raila and Uhuru, how are they thinking about it? Now, are we still thinking that they want this man in their boat? They may play the games that some of us are saying here. Somebody was saying that we should play the game and his game. And I was also thinking that some few days ago that we should play his game and we talk him and have him in our boat. But today I changed my mind. They may want to do that. Okay, I'll not be surprised if Uhuru plays Madimoni Part 2 for Kalonzo. I'll not be surprised. But I do not think this game should continue. Now, I am very sure, today I confirmed that Kalonzo has no intention of backing Azimio. I confirmed that with the way he spoke, I confirmed that he has intentions of destroying and derailing Azimio la Umoja. The things he was saying today, those were destructive statements and should not be tolerated or condoned anywhere near Azimio. Because he was trying to say that these people are lying. I cannot support them. We make one step, we make 2 steps ahead, forward, and then Kalonzo takes us 4 steps backwards by trying to paint our presidential candidate in a negative way. So for how long are we going to play this game? How long are Kenyans going to wait for this? My take is we are done. Today, I reached the end of my patience with Kalonzo. Yani nilifika mwisho. Sijui kama mmeona mama kama amefika mwisho. Si mnaona wamama wakifika mwisho vile wanakuanga.
Sasa hapo mimi ndio mimefika mwisho ya my patience with Kalonzo. So I do not think this game should go on. I think it should be ignored. I think the next meeting, Azimio should meet and organize and announce the running mate if they want to do so. They should just go ahead and plan their campaigns. They should get their parties that are backing them on board and work with them. Now, this thing of people saying that Raila will lose 1.5 million, it is not true. You see, the Kambas voted 1.5 million because they were convinced that Raila Odinga was going to win and Kalonzo was the running mate. But look at this math here. First, we have 3 governors opposing Kalonzo. I'm not trying to say that these governors have a bigger command than Kalonzo. No, I will not lie to myself. But still, they'll take some few votes, even if it means a few 100,000. Just a few hundred, even if it means 100,000 or 200,000. Now, what will happen? There will be voter apathy in Ukambani. That one you can take to the bank. Because if you're a normal Kamba and you have somebody who can only gather at most 1.5, the best he has done is 1.5 million votes. Right now, you need about 13 million or 12 million votes to win if everybody's gonna vote. So you need at least over 10 million. And Kalonzo, his best, his ile yake mwisho alifikanga mwisho ile yake mwisho, ile bidii yake mwisho kabisa, alifanyanga ile bidii yake ya mwisho kabisa. Ile unaona ile bidii amefanya mwisho ni ya 1.5 M. And that one, it happened because he was the running mate. This time, if he decides to go to the ballot, most reasonable Kambas know it's a waste of time to go and vote. So if they don't want to vote for Raila and Ruto, they'll not vote. It's just that simple. They won't care. They won't care who wins. So Raila is not going to lose 1.5 million. He's not going to lose that. Now, on the other hand, we know that he cannot go to UDA. That one he has said, at least let us trust that he's not going to watermelon there. But even if he goes to UDA, he has nothing to gain from UDA. The other thing people are saying here is about 50, that Raila needs to work with Kalonzo to get 50 plus. It is not the total registered number of voters. It has to do the number of votes cast. Now, we're going to have voter apathy in 2 regions. We are going to have voter apathy in Lower Eastern and Mount Kenya region. Mount Kenya region is not going to vote the way they voted. Tukubaliane tu, ukabila tu na utusumbua. Tusifikirie kwamba Wakikuyu, they'll wake up at 6 the way they do it, at 5 to go and queue to vote. This time they have nothing much to lose or to gain. So they may not really kill themselves to go and vote. And the confusion that now has even reigned right now, I want to thank one of us who has given us a survey right now, that before you could not even talk about Raila in Mount Kenya region, and now at least 30% can talk about Raila and can say they can vote for him. That tells you that towards, by the time we got to the election, we may be talking about 50, let me say 40 to 50. I don't want to blow things. Let me say that Ruto may still be ahead with about 60, and we have a 40. But even that 40 to 60, it will not be ile kumera. Iyo kumera ya Mount Kenya region, musahau. Iyo haitapatikana. Iyo kumera haitapatikana. It will not be there. So if you do that math, the only kumera that you may experience this time, it may be in Western Province and Nyanza Province. Nyanza watatoka kutoka. They will come out to vote. And even in Rift Valley, in Kalenjin land, they will come out to vote because they want to support their own. But things like Mount Kenya region, iyo hawata. So even if we think that Raila is going to lose because of Kalonzo, he's not going to lose much. He may lose only 500,000 votes. And those 500,000 votes, Raila may get them from Mount Kenya region, because this is a region that has never imagined even casting a vote for Raila Odinga. This is a region that have never even woken up to dream or imagine that they can cast a vote for Raila. But this time, there are people in Mount Kenya region considering to vote for Raila Odinga. That's the difference this time. So my take is
my dear panelists, we are done with Kalonzo. Kama ni mbaya ni mbaya. Let him do let him do his worst. Let him do. Kama ni mbaya ni mbaya. Let Kalonzo Musyoka do his worst, because he needs to know he will not be the Azimio presidential running mate, and I'll tell him, like Gachagua said, he will not be Azimio la Umoja presidential candidate, and he will not be the running mate. He can only be a cabinet secretary, like even Julia can be appointed as a cabinet secretary. Na mimi singangani, mnaweza tu kasikia nimepewa wizara moja na mimi sijipai hiyo kimbelembele ama kujipendekeza. So he's just like me, just the way I may be negotiating for a cabinet secretary. He's just like me. Akubali tu, kama ni mbaya ni mbaya, kama anataka kuenda aende. Let us move forward as Azimio. We are not, the train has started moving and we are not stopping. Come rain, come sunshine. Kama ni mbaya ni mbaya. Asante Themba. Meli imeng'oa nanga. Imenoa nanga. Asante sana Julia. I want just to say something there as I bring Pen Nyagaka, because najua Pen amejaribu sana kuingia, nataka kumleta. Wale wako na Kalonzo wamwambie hivi, wampatie hii update. Wamwambie leo tarehe 2 mwezi wa 3 tuko Nakuru. Tarehe 3 mwezi wa 3 tuko Kisii Nyamira, tunaenda kupokea kina Omigo Magara na kina Anthony Kibagendi na wale wengine kutengeza story ya Kisii. Tarehe 4 mwezi wa 3 tuko Machakos. Tunaenda sasa huko kuchokora huko, kwa sababu tumeshatuma governor Kibudha Kibwana na Ngilu, wanaandaa hiyo party ya huko. Tarehe 5 mwezi wa 3 itakuwa Saturday, tuko Bungoma na Busia, nachafua huko. Tarehe 6 mwezi wa 3, na hapo rais tutakuwa Nyeri. Hiyo itakuwa Sunday, tutakuwa Nyeri na rais atakuwa huko. Tarehe 8 itakuwa Tuesday, tuko Maralal. Tunasema kutoka hapo Azimio tunampatia program Kalonzo. Baba hana time ya press conference. Yaani najaribu wamwambie hatuna time ya press conference na negotiations. Tushatoka hapo. Tarehe 9 itakuwa Wednesday, tuko Wajia. Tulishamalizana na mambo ya press conference, sijui deals zilikuwa sealed lini. Yaendelee kungoja, hatuna hiyo time saizi. Tarehe 10 tuko Kisumu City. Alafu Saturday tarehe 12 tuna unveil presidential candidate, tuna unveil manifesto, tuna unveil, yani hatuna time ya boardroom. Mambo ya boardroom negotiation tulimaliza. Yeye na Mudavadi wakitaka waingie WhatsApp group waendelee kufanya negotiation. Yeye baada ana negotiate sijui na sijui Moses Kuria, yule anataka kuwa ajui kama asimame, ajui hata simama, mara anataka kuwa governor, mara anataka chama, mara ako UDA, mara anataka kwenda Okoa, mara watu kama hao wa boardroom tushatoka huko. Watu wa Azimio wako Azimio. Watu wa Oka, watu wa Kenya Kwanza wako Kenya Kwanza. Watu wa Oka wakae wajipange pamoja, run. Hakuna mtu amemkataza. Kwa nini anataka baba amwachie? Si aende tu peke yake. Constitution ya Kenya iko free. Kama anafikiria ako na hiyo nguvu, Kalonzo Musyoka asiende kuachiwa na mtu. Kama anasema miaka yake haizi mruhusu kuachia mwingine na atakuwa mjinga akifuata mtu mwingine. Constitution ya Kenya haijafungia mtu run kuwa president. Aende tu peke yake, atafute Martha Karua akue running mate yake, waende kwa debe. Wakenya wakimchagua sawa. Sasa hii story ya kukuja kutafuta mtu ashatengeza nyumba ndio unakuja kusema niachie hiyo yako, hakuna kitu kama hiyo. Na ninakubaliana na Bowen, sisi tumekataa, na ninakubaliana na Julia. Mimi kufikia hapa sasa, baada ya leo mimi nimesema Kalonzo Musyoka hana nia nzuri na baba. Hana kabisa nia nzuri na baba.
hizo kama anataka votes zake aende, kama nafikiria ako vizuri sana asimame. Kuna watu wengi wamesimama tu, kuna Kagame, kuna Kigame, Ruben Kigame amesimama, kuna ule jamaa anataka Profesa Wajakoya anataka kutupatia bangi, kuna mwingine hapo sijui anatoka wapi huko Kukubo anataka kusimama. Kuna watu tu wengi wamesimama, yeye pia aingie tu kwa kinyang'anyiro, tukutane mbele. Tukutane mbele. Nina swali. Okuru Alafu Okot swali asimami nyingine, wakati huu. alafu kidogo Ziana, kuna swali yeye anasema anaangalia mambo ya NASA. Sasa Uhuru na yeye basi akirudi waangalie mambo alipromisiana na Ruto, yangu 10 yako 10. Basi kila mtu arudi kwa zile promises alimeka. Kila mtu basi arudi kwa zile promises alimeka. Uhuru akisema haya basi sasa kama uliahidiwa zako 10, enda uliahidiwa 2022 baba atakuachia, enda basi alikuachie. Na mimi nirudi kwa ule nilimwambia yangu 10 na yake 10 na mimi nimsupport. Baada atakuwa anataka hiyo mambo ya NASA. Huyo jamaa aache mchezo bwana. Kila mtu anaweza kufungua vitabu. Hata Ruto anaweza enda kufungua vitabu. Na Uhuru pia anaweza kusema haya kama baba wewe unaenda kutimiza hiyo na mimi wacha nitimize yangu huko. Atakuwa anang'ang'ania nini sasa dini? Aache mchezo bwana. Huyo Kalonzo na wale watu wanamuencourage wamwambie vizuri sana. Sisi wa Kenya huwezi kuwa na NDC siku 3. Alafu baada hiyo bado nataka kwenda kukaa kwa press conference. Tumekataa kabisa. Hata mimi nataka laptop. Aya, Princess ulikuwa unasemaje nilete pen? Yes Sarah. I want to get out. My time is up. Okay, ongea ndio uende. Sasa I was thinking for the last time I checked which political party I was registered, it was ODM by 11:50 something to 9. Mpaka nilishangaa nani aliniweka, ni wewe Themba. Wewe ukuange mtu mzuri. Nimeshtuka yangu yote mpaka ilibidi niamuke kwanza kuangalia. So Themba, you are not a good person. Sara, wacha karibu jina langu. Nyinyi ndio watu mliregister juzi. Sasa wewe kama wewe ni mtu wa ODM, kubali tu wewe ni mtu wa ODM. Nimeamua, nimetoka. Hiyo nimetoka, nilishabatizwa huku kwingine. So what I urge you guys, umebadilisha? Nimebadilisha. Nimetoka, hata bado nitaregister nikifika kwa ofisi. Haya, enda register UDO, usipoteze hiyo kura ya siwezi poteza, hakuna siku nitapoteza. Tumeshawatengezea hapo, tutajua hapo Rift Valley, Bomet, hapo hizo kaunti 5 itakuwa tu yellow, lakini kwingine mtakuwa mnasema wacha twende Kenya. Twende Kenya gani? Hii yako utakula uzuri. Mimi niko na kampuni ya Pampers. Pampers ni mingi sana, nitapeana free of charge kuanzia tarehe 8 usiku. Uko na mbuzi zangu. Haya, maliza, toa maoni yako, tuache uende kazi, urudi yako 2 ya mbuzi. Sasa mimi sina la kusema. Thank you for the show. Tuendelee kuchangiana hivyo. Hii siasa haiweki kwa roho, unaweka kwa lungs. Chochote jinaweza kutokea. So mimi sina la ziada. I wish you the best wenye mnaendelea. Wacha Mungu awabariki. Thank you so much. Haya, tuonane jioni. Sara, enda jenga nchi. Sawa. Haya, Pen Nyagaka. Hello, habari. Leta picha yako hapa. Niko na picha yangu, hakuna taabu. Sasa haya, tunakuona. Lakini ngoja kidogo. Princess, ulikuwa unasema nini? Nilikuwa nakuuliza kama Okuru Okot pia anagombania uraisi. Okuru Okot, huyo jamaa alikuwa kwa Spice FM, akaulizwa swali akasema yeye si lazima awe president. Hii wakati wengine anaenda South Sudan, sijui wapi. Sasa wewe utakuwa president na unaenda kutembea South Sudan? Huyo lakini alisema atakuwa kwa debe. So wacha tuone. Haya. Penya kaka. Wacha niambie Princess, akizungumza mimi nasikia mzuri sana kwa sababu ana mawaidha mazuri sana. Yani advice that's very great. So that hiyo ya kweli ndio tunaombana, lakini mawaidha mengi ni mzuri sana. So we love somebody like Princess.
Na huyu mama huyu Sera, that's exactly what Temba. This is what I've been telling you. But lakini mimi nakuja very strong, ina uti watu wengi wanasikia mbaya, you know, I understand. But with exactly the word Sarah was saying is exactly what I've been telling you guys. Don't assume, don't accept the theories that you think that you're going to win. It is very difficult. It will, like you quote the Chinese philosophers, the Socrates, and I wonder why you could simply accept the argument that is what it is. But hiyo yote ndio mimi nakwambia kama wewe Temba. If you lose, you lose. If I lose, I lose. And I will accept. Mimi sina taabu na hiyo yote. Na asa your main topic, Kalonzo. My friend, where do you unaniulizanga? Could you feel comfortable kama nani yako minister? Where do you unaniuliza hii maswali? Could you feel comfortable if Kalonzo was the president of Kenya? So some of these issues, we should answer them in our private lives, even before we bring them outside. Kalonzo analia kama mtoto all the time, anywhere. Yeye ndiye analindia watu hii, yeye ndiye anafanya hii, yeye ndiye anafanya hii. No, you cannot do that. It is not worth it. Na hii maneno ya Rigathi Gachagua na Malala. Rigathi Gachagua na Malala. My friend, baza wewe Temba. In the political philosophy, arguments, whatever, a lot of people have made mistakes one way or another. That's what it is. Walishika huyu nani Obama. Brita yake alikuwa ametukana wasungu sio mchezo, na Obama was in that church. Obama kauliza watu, can your uncle not say things that you don't feel comfortable? Wakamwacha. So Rigathi Gachagua na huyu wanapigana, wacha wapigane. There is nothing wrong. That's politics. It's a dirty game. Wacha wapigane, usijali sana. Na hiyo nitaacha huyu nani Sarah, she should come to the show a lot, because hata mimi I don't even have to come on, but kama watu kama huyu sana wanafundisha nzuri sana. Thank you. Memali. Okay, sasa ni Megi amebaki peke yake, alafu Megi akishaongea tuanze sasa kuchukua. Leo nataka nilikuja tu niwapatie nafasi tuongee watu wa diaspora. Manake ilikuwa imefungwa kama vile Harun alikuwa amesema. Na nilijua kuna watu wengi sana, maoni ya Julia hatukuwa tumesikia, maoni ya Ziana, maoni ya nani hatukuwa tumesikia haya maoni, so ilikuwa lazima tunini kabla tuende kwa debate leo. Nafikiri leo jioni Banada atakuwa, so he will push it until the other time when we have time. So I don't know Meg kama ataongea kabla tujaanza kuchukua maoni yetu ya mwisho, ndio tuweze dakika 2 za mwisho. Meg, hebu ongea alafu tuanze kuchukua dakika 2 zetu za mwisho. Asanteni sana kwa hayo yote nimesikia, hata nimefurahi kidogo, lakini sifurahi sana. Hii mambo ya Kalonzo bado inaniudhi kabisa, and I don't know what can be done about it, but there's nothing which we can do about it. Nilisikia there's some point alikuwa naongea kwa I think it was a debate in no interview ya KTN, akisema ame sacrifice for Kenyans. What did he sacrifice for? I don't know. So ile kitu inaniudhi na Kalonzo is anasema tena strongly that anakuja Azimio, he was nowhere to be seen, and now he's coming with bargaining powers that kama sio hivyo, kama hawezi kupewa iwezekani. What are all those? I don't know how to put it anyway. But what I can say is this, so many people have been thinking, even those the Kikuyus, people like Julia at least akona strong meaning na Azimio.
Yuko mwingine aliongea hapo mbeleni ambaye anafikiria ati nimefanya my own analysis na sijui nini. Watu wamechoka, and even those Kikuyus, they are just human beings. They know what they want, not all of them. Na huyu baba at least wenye wanasema ati baba hakukuwa anapata kura kwa Wakikuyu, yuko places hata alikuwa anapata, hata Nyeri alikuwa na makura zake, hata kama ni 200 na nini alikuwa nazo. Hata Kiambu iwe ni wapi, baba alikuanga na kura huko. So whatever it is gonna be different this time. And again, Uhuru Kenyatta being there and is supporting Baba, I think it's gonna be very different. So mtu kama Kalonzo should not just be let bring his own ways because he's thinking that if I do this, even the Kikuyus are going to boycott. That is always the mentality ya Kalonzo so much, because anajua nikipita hapa kama watermelon, hata wale wengine wataboycott, Wakikuyus wataboycott, hata huyu mzee, because inakaa Kalonzo hakuna chuki na baba, lakini sasa yake imeenda beyond. Hakuna chuki na the whole country, not only baba, because what he's doing is spoiling for the country, hata Wakamba wenzake. But let me tell you the truth, huyo Kalonzo hata hiyo makura zake 2,000,000 watu wanasema, I don't think that they are there for him this time. Unajua inafika where hata mtoto wako anachoka, anasema na huyu dadi yeye mbona anakuanga tu hivi, mi nimechoka, nimemwacha peke yake, because he's taking people backward instead of taking people ahead. So everything what I can say ni tuachie Mungu. Kalonzo ametusumbua enough, na tena ukiangalia politics za Kenya ni mfurugano tu. Sasa Mudavadi ameanza na nani na wakina Gachagua huko, wakati walikuwa wanatengeneza the same Mudavadi alikuwa naita Yuda namna gani? Yuda mpaka aseme Yuda ni nini hata kwa Bible. Sasa ameenda kutafuta kiti huko. What is happening with this our people? Watu kama Kalonzo, watu kama Mudavadi, I don't know, Wetangula ndio siku hizi anawaombea, but those people are alike. I think they should just be left, wabweke kama umbo kwa sokoni hivyo, na watu waendelee. Thank you very much for this chance. Thank you so much, Maggie, for that. I'll start with kama kawaida tunamalizia na Ziana. So I'll start with Harun dakika 2, Thomas dakika 2, Julia dakika 2, Pen dakika 2, Maggie dakika 2, and then tufunge na Ziana. Then tutaachia hapo kwa leo, tuonane tena later today. At least tumeweza kupata uhondo, hata wale wanakuwa kwa ground wametupatia ideas zao, na imetusaidia sana kuweza kuelewa jinsi hali ilivyo kwa sasa. So tuanze na Harun. Kesho Temba, kwa wale wako hapa ni kesho. Kwa wale wako hapa ni kesho, sio leo. Kwa wale watu wa ugaibuni ni kesho. Haya, Harun. Asante sana Mr. Temba kwa kunipa hii nafasi ndiposa nipeana my closing remarks for today. In fact, baba kama atafanya makosa kumchukua Kalonzo Musyoka awe kama running mate wake, atakuwa automatic kama deputy president vile amesumbua Uhuru Muigai Kenyatta, same character. So huyu is not fit kuwa baba's running mate, kama hiyo ndio kitu anahitaji. Alafu jambo lingine, hii mambo ya kupull baba behind, na already in fact angalia kama baba angekuja na hii azimio
kama tungempush alafu na yeye kwa mafikira zake, kwa sababu baba Uwanga ana think very fast, akakuja na hii mambo ya Azimio. In fact kudeal na William Samoei Ruto, mtu mwenye akuna state machinery, ame campaign for the entire 4 clean years kutoka 2018 mpaka huu wakati ame campaign. Sio kitu ya mchezo manzi. William Samoei Ruto, he has been every financial year his office imekuwa ikipewa initially ilikuwa inapewa 4 billion, ikakuja ikakatwa into 2 billion, na 2 billion hiyo yote imekuwa ni ya kuandaa mikutano pale Karen. Haijakuwa kitu ya mchezo. Ndio unaona baba ametrail kutoka nyuma mpaka sasa hivi amemfikia. Alafu then Kalonzo ndio anatoka from nowhere, anataka eti baba muache. Baba asimuachie, nimekataa. Thank you so much. Harun, leo umekuwa ni kama atuoli. Thomas, dakika zako 2. Huyu Kalonzo huyu anashika nerves za watu. Anyway, I just want to reiterate to my fellow Kenyans that it's high time we do the right thing. We vote for the right people, and we ensure that we keep our voting card very safe, so that on the D-Day we should not be in some traps, not having the voting card. And just to ensure that all Kenyans, let's give support Raila Odinga. Let's tell everyone why Raila Odinga is really aspiring to be the 5th president of the Republic of Kenya, and ensure that the people in our constituency level, they are vying for the spirit of all Kenyans. And I agree with you, Julia, that I mean the 1.5 million votes is going to be for Baba. I don't see any change on that. So my prayer is that all Kenyans, even the people that are outside the country, on that day, please let us just vote. Isikue tusipige tu maneno hapa, alafu ikifika hiyo siku then we don't get a chance to cast our democracy. So I would just wish everyone a very nice time, as we'll be focusing to meet tomorrow. Themba and Princess, Heron, Maggie, Pen, Julia, mkuwe na usiku mwanana kabisa. Asante sana Thomas. Julia? Okay, thank you then. My take is that all these theatrics that Kalonzo is doing, he has not wanted to support Baba, even from the word go. He's feeling so bad that it seems Baba is going to win presidency this time. So this was a waste of time. Even calling him to those meetings was just a waste of time. He did not want to support Baba. All he has wanted is to destroy him. So he does not deserve any more time. Asimbembelezwe kama vile Princess amesema, Mary imenoa nanga. Sisi ni kuenda, tunaenda mpaka Ikuru. Thank you, Mr. Themba, and good night, everyone. Thank you so much, Julia. Penya Gaka, dakika 2. Asante sana kijana yangu ni kusema tu bongezi kwa kila mtu. Let us all be happy and vote and argue the argument we want to make. Hakuna ile mbaya ama mzuri ama you cannot survive without it, you will kill yourself. Unaniambianga ati mimi naenda mukate miti nisinyonge kwa nini? So let us be happy. Let us do what is right.
but the ideas and the politics of the time are relevant. Dada yangu Sara aliwaambia, don't argue as if you know everything. You might not know everything. Huyu ndio nitamwajia kama yeye ama princess wakisumusa mimi nyamaza, because the reality is the reality. A lie is a lie, but sooner or later we'll find out. Na hakuna taabu. You don't have to kill yourself. You move on. Temba, thank you very much for the opportunity, and thank you very much for a very good show you guys have that can let us talk whatever we want to talk. Sio lazima tuseme ukweli, lakini tuseme ile tunafikiri. Thank you. Ni mimi najua. Yeah, ni wewe Maggie. Okay. Asante sana tena. Ile nitasema ni kwamba if by any chance Kamba people are in this listening to us, in fact, let them not make that mistake. And actually, I'm very happy with the Kambas because they have 3 governors who really care about Kenya. So Kalonzo, whether they have been wafuasi wa Kalonzo wana nini na nini, let them now move on, because mfuasi wako yule unamfuata akishakuwa nini, pengine ako na dementia na hatujui, akishakuwa nini mzee, munawacha na mutafute sasa mtu kama Mutua who is very sober, Professor Kibutha Kibwana, a sober person, Mama Charity Ngilu, a very sober woman. Na mufuate mtu kama huyo, lakini si mwenye ananyamaza tu alafu akiamuka anaamuka kama mwenda wazimu. That's very absurd. So Wakamba, kama by any chance munasikia Mtembei TV, please make the right decision this time. Not that ninatetea baba, but mtu kama Kalonzo, Mudavadi are taking Kenya nowhere. They are just watu wa tumbocrat. They only fight for their tumbo, not anybody's interest. So we must be very wise. We must be so sober, because we really need Kenya to look like these other countries tunakimbilia. What am I doing in the US? What if Kenya would have been like this? Do you think I would have been staying in such places? Na hii baridi yote. I would have been staying in my country. But that is what we want Kenya to be one day. Na ukiwa munapereka watu ambayo wanaangalia tumbo yao ati uniwachie kwa sababu ulisema, anaona tu ulisema utaniwachia, sasa ni gain for tumbo yangu, please, you are going nowhere. Okay, Bwana Themba, thank you so much for giving me this opportunity to talk a little bit. Thank you, and let's meet again tomorrow. Good night. Thank you so much, Maggie, for your views. And yes, we meet again tomorrow. Princess, maoni yako ya mwisho tafadhali. Asante sana Bwana Themba. Mimi sitazungumza kuhusu, hata sitaki kutaja jina yake. Sizungumzi tena kuhusu yeye. Nashukuru sana kwa Mwalimu Julia anayezungumza kutuelezea vile ilivyo. Lakini Julia, inafika wakati ambapo unasimama, kitu kikisemwa, kinasemekana ngoma kikipigwa sana. Themba, malizia. Ngoma kikipigwa sana kinafanya nini? Kinapasuka. Haya. Kwa hivyo dada Julia, tumeipiga ngoma sana. Kwa hivyo sasa tuiache. Wacha tuiache. Yeye mwenyewe afanye vile anavyotaka. Kile naambia Wakenya mimi,
ugatuzi tulishaletewa nchini Kenya. Kwa hivyo uchaguzi ni wewe utakayeamua kumchagua yule atakaye kutendea kazi, na uanze na MCA wako, MP, senator, governor. Kwa sababu usipomchagua huyo mzuri, hata umchague tu niseme kama wewe unataka kumchagua Ruto, hakuna kitu Ruto atafanya. Na ikiwa vile tunampenda Raila sana, alafu tuchague wale watu ambao wafanyi kazi kule chini, hakuna kile kitu Raila atafanya. Utakuwa unajiuliza miaka 5 imefika, imepita. Kwa hivyo yule aliyetenda vibaya miaka 5 zilizopita, hata kama ni ndugu yako, mwambie ndugu, rudi nyumbani ukalime. Kwa hivyo Wakenya na wasihi, tuangalie nchi yetu kana kwamba tumekuwa na ugatuzi. Kwa hivyo tusiangalie kule juu sana, ndio tunaangalia sisi. Wale walio nje, ninawaomba mkienda kupiga kura, unajua kila mtu anapigia debe upande wake, mpigie Raila Amolo Odinga. Mkiwa mnapiga kura, ukienda pale raisi, kwa sababu ni raisi peke yake, tumbukiza, ondoka, nenda ukae, ngoja masaa itangazwe. Nanyi mlipo nyumbani, chagueni katika vile mahali mnatoka, mtuchagulie. Hata si tunataka kuona wale wanachapa kazi, mtuchagulie, kwa sababu nyinyi ndio mtatuchagulia. Mtuchagulie wale watachapa kazi. Lakini nawaomba mpige kura kwa amani. Hata kama kumetokezea nini, tuwe na amani, nchi yetu iwe na amani, umoja na upendo na undugu, kama mandugu zangu hapa nimewaona wote. Kiswahili inasema undugu ni kila mmoja, awe mwanadada ni ndugu yako. Kwa hivyo na wasii wa Kenya, tuchaguane hivyo hivyo. Tukutane hapa kesho, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwako Themba. Asanteni sana kila mmoja wetu, Ziana, Harun, Thomas, Maggie, Pen na Julia. I want to make an announcement so that we all get this. Mutembei TV is a platform where we meet all kinds of people. It is open to everyone. It's open to we don't get to vet who is coming in here. We have tried. We have tried to put a debate group as Mutembei TV, but some people can or may take advantage of such. We would want to say that the only campaign that Mutembei TV has run that involved the money, we posted it here, that was Jaza Lori campaign. Kindly be careful. Some people may take advantage of the contacts that you may give them. And before you send anybody any cash, kindly be careful why you're sending the money. Because Mutembei TV will not be responsible for any monies that have been sent to anyone, courtesy of you meeting here. So please, especially those who are in the diaspora and anywhere, kindly be careful. Now, we don't represent any political formation. Nobody here represents Azimio. Nobody is in Azimio secretariat here. Azimio knows they have their own ways of doing their things. We are not in any way sponsored by Azimio. And so you need to be careful. We would like you to, around this time politically, many people also try to make money. And you may find some of them will probably tell you that they know certain politicians or they are going to find you something.
and then you try getting yourself in there. Kindly be careful. Mutembei TV will not be held responsible for what happens, courtesy of the people you meet here. So any financial intercontacts that you get into with anyone, kindly, it's not a Mutembei, part. So be responsible, be careful. Before you send anyone money, know why you're sending that money. And you are the two of you. You're having your own contractual obligations. We are not there as Mutembei. I just needed to say that out there so that all of us are fairly. They say forewarned is forearmed. So if you know, now you can be able to take care of yourself. Do not send anyone any money unless you have an agreement with them. And if it is happening and something happens, kindly do not bring it to us because we told you. There are many people who come here. We get to share contacts, and not all of us, we don't have a way of vetting to know who is it that is coming in and who is it that is going. We all meet here because of our political persuasion and to discuss political developments in the country. Some of us have never seen each other. I've never met Harun. I've never met most of the guys who are here. So we are meeting here. So we don't know who is doing what, all right? So don't just trust. They say where I come from, trust but verify. So you don't just trust. Don't just start that because I met Themba on Mutembei TV, and then Themba gets into your inbox and he tells you, send me this money, I send you this, then you're like, I'll send. Then when things go wrong, then you come back to us that this is what happened. No, we don't know anybody, all right? These are people we have met here. Kindly be warned. We would not like you to lose your money for any particular reason. We would not like you to, I mean, after this interaction, you get, you feel like this is where you got probably extorted for any reason. Please, Mutembei TV will not take responsibility for your engagement beyond this forum. Having said that, I needed to say that, and we'll keep repeating it in our subsequent broadcast so that everybody is careful enough. This is that is how human beings are, and some of them probably have to make money, and some of you are gullible. You know, when you trust easily and you give your monies easily. So I hope that you'll always remember that. Other than that, this is a place that you can always come when there are developments that are happening politically. We welcome you to come. You don't have to be Azimio, UDA, KKA, OKA, even that guy who wants to legalize bang. I have never seen his people coming on. Wajakoya, Ziana, you need to call your people to bring some of the guys who are out there. And there's the other people who want to bring them on. Just come and share your views with us so that we can appreciate, we can understand you. You only need 4 things to be here. You need a working gadget. Themba, Yes. Please. He just says that's a medicine. It's a medicine. He just yes, I know. Legalize it. It's a medicine. It's a painkiller. It's a painkiller. I know. It's legalized, I think, in California. Wajako is a very good person. I know him personally. He's so good, but he cannot win. I'm sorry. He can't be a president. That is a dream. I know that was his childhood dream, but he can just be a dream. Maybe ajaribu tactics zingine. Again, that Ajaribu 10 years to come. Attorney General. He's a lawyer. Yeah, he's a lawyer. He should have come and just try to be Attorney General. He's a lawyer. He's a lawyer. Yes. In which even so you Attorney General he cannot. Yeah. You need a working gadget. You need what was I saying? Ziano umefanya hata hiyo nilikuwa nasema. Yeah, a working gadget, connectivity. You need something to share and willingness to learn. Those are the 4 things that you need to come here. Any other thing, I mean, as long as you can say something, come on. Normally the studio inachukua watu 10. If you see that we are 10 people, know that it's full. Stay on the background. The link is always shared. You just come in anytime.
We have the first part that starts Kenyan time between 9 up to around, I think, late. Then, of course, now the Kenyans go to sleep, diasporans wake up, and then those who can now continue from there. And then tunafunga around this time. So kindly always find time. We want to make sure that Kenyans are talking, because when we stop talking, we start fighting. We don't want to fight. We want to keep talking. And that is why we meet here. And all these people, these are not idle people. These are busy people, but they have a concern for Kenya. You know, sometimes people might think that you guys come here because you're idle. These are not idle people. These are people who are having a concern for how Kenya is going to be governed after 9th and beyond. They want to leave a future. The future, this one has been given, the present has been lent to us by our children. We want to pass to them a future that is bright, and that is what they are looking up to. And that's why we are here. Thank you. Themba, do you have a brother called Brom? No, I don't have any brother called Brom. Let me acknowledge people down there. I can't mention my brothers here. They haven't given me permission, so I can mention them, and then they go crucifying me. So until then, I don't have a brother called Brom. Maybe a brother in spirit. Edward Mokaya, thank you so much. George Gakure, asante. Awino Rapema, asante. Magina Baala, thank you so much. You're very right, Motembe. Yes. So this Motembe TV. Yeah, thank you. Yeah. Make my friend get used to the norm. Rapema be warned. Yeah, we have warned people. Ule wakusikia amesikia. Musiseme sikuambia. They say that, always tell people. Yeah, they tell you there's a CCTV camera. They tell you this place is being monitored by CCTV, so that at least you are told. If you do something bad, you know, I've told you. Tafadhali, chunga your hard-earned cash. There are people who might take advantage of that. So don't say we never told you. Once something has happened, usikuje kulia tena kwetu ya kwamba tulikutana na Haron hapo Mutembei na akachukua pesa yangu. We are not responsible for that. Awino Rapemo, Anita Bobo, asante. David Olo, Chui, asante sana. Edwin Manila, Sarah Lady, Dennis Ondieki, Steven Mutumbu alikuwa hapa. Yeah, na wengine wote, asanteni sana. Kama kawaida, tafadhali endeni kwa YouTube yangu bana, Themba Ondiege TV. Fikeni pale, msubscribe bana. Yani nimeshindwa kufika 500 na niko na watu wote jamani. Si muende hapo tu mpige subscribe. Nimebakisha watu 30 tu. Huko saa ngapi? Yeah, naweka video twice. It's not live. It is just you know, we shoot the video then na post. Because you don't, hatujaanza kwenda live. When we'll start going live with my daughter, I'll be calling you guys. Megi, just bonyeza kengele. Itakuambia nimeshabonyeza, alifanya video fulani. Nilisha nina subscribe na ndio that's why I'm asking. Kama ni TV singekuwa inatuonyesha something live. I've tried lakini yeah. We don't do live. Umewatch ama ulisubscribe tu na huko? Nimewatch. Kuwatch nina watch, yes. Yeah, we don't, but very soon we'll be doing live. So we are still trying to connect things. So very soon itakuwa live. Megi, relax. Unataka kuja kuongea na sisi, tutakuleta hapo tuongeleshe, kuongea na sisi live. But tafadhali niendeni pale msubscribe. Ninaweza kuwa broadcaster wako. Haya. Asanteni, kama kawaida tunamaliza kwa maombi. Themba, maybe change the name to Themba and Lulu. Oh, someone is telling me I change Themba and Lulu. Oh, so that I make it her name too. Yeah. Go there. Go to our chat. Go to our channel there and give those comments so that you know, she's also a director in that channel. So I'll have to consult. Themba unanyanyasa mtoto. Unamnyanyasa. Weka Themba na Lulu. Umeambiwa Themba na Lulu. Yeah, nasikia hapo mtu anaanza kuniambia niweke Lulu pia. Yeah, anaitwa Lulu. So kujeni, asante sana D kwa sababu nakuja pale. Huyo ni mtu, asante sana for joining. Go there and join the family. Now, kama kawaida tunamaliza kwa maombi. Na maombi ambayo tunakuwa nayo ni
the first answer of our national anthem, because either way we have to remain together as a country. Na naona Harun nataka kutoroka. Harun, usitoroke, leo ni wewe. Kwa kawaida unakaa hivi, wakati imefika wakati wa maombi unatoroka. Harun, can you get back on? Yes, nakujua sana. Haya, tupatie maombi ya leo. Yes, our national anthem, first stanza. Sorry. Inaenda namna hii. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na ndugu, amani na uhuru, raha tubate na ustawi. Na tukae na undugu. Sio na tukae na undugu. Na tukae na ndugu, amani na uhuru. Kila wakati nikisema hiyo, Ziana ananiambia tafadhali weka emphasis. Ziana, ninaweka emphasis hizi. Inaanza na Mungu, ya kwamba ni maombi, alafu inasema ilete baraka kwetu. Na tukae, the part ambayo tunataka kuemphasize ni na tukae na undugu, amani na uhuru. Ya kwamba hata Julia hapa na mwingine na Nyagaka hapa, hata kama ni wa UDA, hata kama tunakosana kwa yale mambo ambayo tunasema, bado ni ndugu yako. Kila mmoja ambaye mtakosana katika mawazo, bado ni ndugu yako, na kila mtu ako na haki ya kuwa na yale mawazo ambayo ako nayo. Kwa hivyo tujaribu tuweze kuyaheshimu, na yote 9, 10 ni kwamba tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Asanteni sana kila mmoja wetu, Thomas, Ziana, Julia, Nyagaka na Megi. Tuonane tena kesho baadaye, ile masaa ya watu kama sisi. Majaliwa. Kama wala anaweza kuja majaliwa, inshallah. Wala anaweza kuja mapema kama Julia, sawa. Wala anaweza kuja mapema kama Megi, sawa. Lakini sisi masaa yetu ni ya baadaye. Inshallah tuonaneni baadaye. Kwaherini. Sleep good.